சலாம் அலைக்கும் பை. ஹலோ சொல்லு ப்ரோ. ஹலோ கேக்குதா பைசன்? கேக்குது. ஓகே ஓகே. இப்போ லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதான். தெரியும் எனக்கு தெரியும் நீ இந்த டைம்ல வருவேன். எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு அப்கமிங்னு சொல்லிட்டு அதான் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் பயப்படாத ஜி, நான்லாம் உன்னோட லைவ்ல கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பேன். இல்ல லைவ் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு பேச முடியல, மியூட்ல வச்சு. அது பிரச்சனை. சரி நான் சரி செட் பண்ணிடுறேன் பேக்ரவுண்ட்ல. ப்ரோ அனல் வெயில் அடிக்கலாம் ஓகேவா, ஒரு அளவுக்கு அடிக்கலாம். அனல் அடிக்குது, பயங்கரமா அடிக்குது ப்ரோ. ஆமா நேத்தே போட்டு போட்டு தகரான். நேத்து ஆபீஸ்ல இருந்து இந்த ஊட்டி பஸ் ஸ்டாப் நடந்து போறேன், பக்கம் தான், ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான். இன்னும் அனல் அடிக்குது. ஐயோ இந்த பஸ் ஏற முடியாது, ஏசி பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ண. ஏசில ஏறினதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்தது. இன்னைக்கு ஏதோ பரவாயில்ல, நேத்து ரொம்ப பயங்கரமா இருந்ததுப்பா. இன்னைக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, பட் ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் அனலா தான் இருக்கு. நேத்து பயங்கரமா இருந்தது ப்ரோ, நேத்துலாம் பயங்கரமா இருந்தது. செத்துட்டேன். அந்த ஃபேன் போட்டுவிட்டேன். அது போட்டடே இந்த பக்கம் ஸ்விங் வை, இந்த பக்கம் ஏன் ஸ்விங் பண்ணி இந்த பக்கம் பாத்தியா? சாண்ட்ரன் எலிக்ஸ் பாத்தியா? பார்த்தேன், இப்போ இன்ஸ்டால வந்துச்சு பார்த்தேன். என்ன ப்ரோ நெவலட் கிரையோ நெவலட் ஆயிட்டா போல. யூஸ் நெவலட்னு சொல்லி கலாய்க்கறாங்க, மீம்ஸ் போடுறாங்க ப்ரோ. நெவலட்ல எதுமே இல்ல சொல்லி எதுக்கு நான் புரியல எனக்கு. அவங்க அது போடும் அந்த கேப்ஷன் உள்ள போய் பார்த்தாதான் பயங்கரமா இருக்கு, லேசர் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்குது. அதான் கிரையோக்கும் எலக்ட்ரோக்கும் ஒரு இது எடுத்துன ரியாக்ஷன் தான் பாத்தியா? ஆமா 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 பார்த்தேன். சூப்பர் லூனா ரியாக்ஷன். சூப்பர் கண்டென்ட்ல வேற என்னத்துன வரானுங்க, அதை அப்டேட் பண்ணி. சூப்பர்யா, நல்லது தானே. கிரையோக்கு இல்லன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம, பார்த்தா வருது. இப்போ யார் அவளுக்கு சப்போர்ட் இருக்க போறதான் தெரியல எனக்கு. ஸ்கர்க் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு சப்போர்ட் வந்துருவா. ஸ்கர்க் வந்தா ஸ்கர்க் சாரி கொலமினா ஒரு சப்போர்ட் வந்துச்சு. கொலமினா இது யாரு? அவ என்ன எஸ்காஃபர் வந்துருவா ஒரு சப்போர்ட்க்கு. அதான் சொல்றேன், ஸ்கர்க் வந்தால எஸ்காஃபி அவன வந்தா வெறி புடிச்சிருக்கும் எனக்கு. வெறி பூச்சி விளையாடும். ஆல்ரெடி எஸ்காஃபி ஃபுல் பில்ட் தான் இருந்து, பக்கா பில்ட் இருந்து, பிரச்சனை இல்ல. ரிக்ரெட் பண்ணலப்பா எஸ்காஃபியை புல் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு, கேரண்டீட்ல. நான் வந்து புல் பண்ணல அப்படின்ற ரிக்ரெட் பண்றேன். புல் பண்ணனும்னு நினைச்சேன், முடியல. வர்த் ப்ரோ, சீரியஸா சொல்றேன். மேபி அவ பழைய கேரக்டரா இருக்கலாம். ஓ நீ வெப்பன் போறதானே சொன்ன, நான் தானே சொன்னேன் உனக்கு புல் பண்ணிடு ப்ரோ அப்படினு சொல்லிட்டு. எது எஸ்காஃபர்? நான் சொன்னதான். ஆமா நீ சொன்னதாயா, இல்லன்னு சொல்லி நீ எங்க சொல்ற? அதான் சொல்ற ஒருத்தன் தெரியும்னு சொல்றயா. என்னைய இது எடுத்துட்டேன். யாரு இவ நிக்கோல் எடுத்துட்டேன். பாத்துறேன் தெரியும். செகண்ட் 50-50 ஷாக் ஆயிச்சு எனக்கு இது வரணும்னு. நான் இப்ப 41 பெட்டில இருக்கேன் கரெக்ட்டா, பார்க்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் தான். ஷீல்ட் பிளஸ் இதுவா. நைட் உட்கார்ந்து ஆர்கான் குவெஸ்ட் விளையாட போறேன் நைட். ஆர்கான் குவெஸ்ட் ஒரு 3 மணி நேரம் போகுதுப்பா. யப்பா ஆர்கான் குவெஸ்ட் நைடாவோட ஒரு சீனை பாத்துட்டேன், கூஸ் பம்ப் குத்துச்சு பயங்கரமா. நைடாவோட சீன் பாத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நைடாவ போட்டு தள்ளுறாங்க தெரியுமா? நான் ஸ்பாயிலர் கொடுக்காத, சா வச்சிரோம். நான் போட்டு ஸ்பாயிலர் பார்த்தேன், எனக்கு டென்ஷன் ஆயிச்சு. ஸ்பாயிலர் இல்ல, நைடா வந்து கோமா போய்டுவா, வேற எதுவும் இல்ல. அது ஏதோ ஒன்னு இருக்கட்டும், ஸ்பாயிலர் தான். என்ன ஏன் முன்னாடி முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன வச்சு சரி நீ? நான் முடிக்கலையா, எனக்கு கொஸ்ட் கண்டினியூ பண்றேன். அதாவது இப்ப வந்து என்னன்னா நாட்லைன் போறாங்க நைடாவும் டிராவலரும். நாட்லைன் போயிட்டு மவிகா கூட ஏதோ பேசணும்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறான். பயங்கரமா இருக்கு. அப்பா எனக்கு இப்பவே கூஸ் பம்ப் வருது. கம் ஆன் गाइस, லைக் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் பண்ணுங்க. ஒரு ஃபிளிக் ஆஃப் தி ஃபிங்கர் டொட்டோரேவோட அந்த அட்டாக் ஸ்டாப் பண்ணாயா? டொட்டோரேலாம் வந்து இதுதான் ஸ்பாயிலர், நீ சொல்றது தான். ஒண்ணும் டொட்டோரே காட்டவே இல்ல. என்னது டொட்டோரே ஒண்ணும் காட்டவே இல்ல, நீ தான் ஸ்பாயிலர் பண்ற. நான் இந்த சீன் சொல்றது நீங்க எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனல் சீன். நான் ஒண்ணும் முடிக்கவே இல்ல பைசனே, நான் இப்பதான் பாதி தான் முடிச்சேன். இது ரொம்ப நேரம் போச்சு. அப்படி சொல்றேன். கம் ஆன் गाइस, லைக் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப். இது எப்படி தெரியுமா வந்தது இந்த சீன்? ஒன் பீஸ்ல இவன் இருப்பார் பாத்தியா, ரேலிக் வந்து இவனோட அட்டாக் ஸ்டாப் பண்ணுவான் ப்ரோ ஒரு விரல்ல. அவன் பேர் என்ன? அந்த மிஹாக்ல சரிச்சா இது இவன் பைனாப்பிள் மண்டே. பைனாப்பிள் மண்டே ஃபீனிக்ஸ், ப்ளூ ஃபீனிக்ஸ். தெரியும். அவன் பேர் வந்து மார்க்கோ தி ஃபீனிக்ஸ். அவன் ஒரு விரல தடுக்குவான் பாரு, அப்படி இருக்குது சீன். ரைட் எத்தனை பார்த்தோம்னா என்னடா இப்படி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு நீ இப்படியா?
ஏன்னா நைடா எப்படி காமிச்சாங்க சுமேருல அவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் வேஸ்டா காமிச்சாங்க அவள ஆக்சுவலி அந்த டைம்ல எல்லாம் சுமேருல ஃபைட் நடக்கும்போது. இப்ப வாங்கடா அப்படின்னு. இப்போ வாங்கடா வாண்டரும் டிராவலரை காப்பாத்தோம். அது புரியல எனக்கு. சரி ஸ்பாயில் அடிக்காத. நீ வந்து பாக்கல பாருன்னு முடிச்சிட்ட போல. நான் முடிக்கவே இல்லடா. ஆரம்பிக்கவே இல்ல பாய். நானு என்னன்னா போய் சொல்றேன். நான் இன்ஸ்டால பார்த்து தான் சொல்றேன். எனக்கு அதே ஃபீட்ல அதே ஒண்ணுமே இருக்கு. அதான் இப்ப அப்பலாம் லைவ் பாரு. அப்ப இது நிக்கோல் நல்லா இருக்கு. ஆனா வந்து பில்ட் பண்ணனும். உனக்கு என்னப்பா உனக்கு இது இருக்கு. அவ பேர் என்ன? வார்க்கா இருக்கு. வார்க்கா டியூரன் ரெண்டுமே இருக்காங்க. வெட்டி தான் இல்ல. ஆக்சுவலி இப்போ நிக்கோல் போடலையா? நான் நிக்கோல் போடனே எதிர்பார்க்கலப்பா. கிடைச்சிச்சுன்ற நிக்கோல். நான் சொல்றேன் உனக்கு கிடைச்சிச்சு. இப்போ நிக்கல் இப்போ ஒரு இப்போ நான் எப்படி தரமா பண்ணேன். ஒரு 20 புல்லு நிக்கோல் பேனர், ஒரு 20 புல்லு டியூரன் பேனர். ஓகேவா? அட பாவி புல்லு போட்டத நான் போட்டதனா லைவ்லயே போட்டுறப்பல கண்டென்ட்டா. அட பாவி சொல்றேன். انا எதுவும் வரலையே. வரல அது சும்மா இதுதான். ஏய் வாயா தனுஷ்னவா. சரி ஓகே நான் 20 புல் சேர்க்க ட்ரை பண்றேன். அதுக்குள்ள சொல்றேன். ஓகே ஓகே ஓகே. சரியா 50-50 லாஸ் ஆன கூட பிரச்சனை இல்ல. லாஸ் ஆன அடுத்த மேட்ச் சாண்டோனே வந்துருது. அவ்வளவு புல் பண்ணிடுவேன். சாண்டோனே தான் நான் அதாவது நாட்குறையில கேரக்டர் எல்லாமே புல் பண்ணிட்டேன். ட்ரைலர் வந்த கேரக்டர் எல்லாமே. ஒன்னு இவ மட்டும் தான் பேலன்ஸ். யாரு? சென்ட்ரோனே. ஜிபாய் ட்ரைலர்ல வரல. நார்க்ரை ட்ரைலர் வரும்போதே சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலர்ல சொல்றியா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்ப வந்து எல்லா கேரக்டருமே காட்டுவானுங்க. லினியாவே காட்டலடா. லினியா வந்து எனக்கு தேவைப்பட்டு எடுத்துட்டேன். எனக்கு பியூர் லக். உனக்கு எல்லாம் ஏர்லில வந்தது. ஏர்லி வந்து இது மட்டும் தான் இவ மட்டும் தான் வந்து லேட்டா வந்தா. யாரு? இப்ப சொல்லாரனே. யார்? லினியாவா? லினியா இல்ல. லினியா கூட வந்துட்டா ப்ரோ. யார்? நிக்கோல் லேட்டா வந்தது. அது முன்னாடி வார்கால இருந்து எல்லாமே உனக்கு ஏர்லி. வார்கால இருந்து எல்லாமே ஏர்லி தான். எல்லாமே 70. எனக்கு நான் இப்ப புல் பண்ண எல்லாத்தையும் சொல்றேன். வெறும் இனேஃபா தவிர. இனேஃபா நான் நேட்டால சீக்கிரமா கட்டிட்டேன். பிரின்ஸ் சொல்லு, லாமா சொல்லு, நெஃபர் சொல்லு, கொலம்பினா சொல்லு, நாஃபா கூட சொல்லு. எல்லாமே கட்டிட்டேன். இனேஃபால இல்ல. இனேஃபா 21 எனக்கு உனக்கு எனக்கு எல்லாமே ஏத்திக்கிறது தான். சீக்கிரமா தான் வந்தா. லேட் ஆனது எதுன்னு பார்த்தனா இது அது கொலம்பினா லேட் ஆச்சு. கொலம்பினா கேரண்டி. எஸ்காஃபே கூட யோசிச்சு பாரு. எஸ்காஃபே ரீடன் வரும்போது கேரண்டில எனக்கு 70 வாங்கலாம். அதாவது கேரண்டி தான் ப்ரோ. எனக்குமே லேட் ஆச்சு. கேரண்டி புல்ஸ் மட்டும் லேட் ஆச்சு. மத்த எல்லா புல்ஸும் சீக்கிரமா வந்துச்சு. சம்மா காண்டேரேஷன் எனக்கு இந்த வாட்டி எனக்கு நாட் கையே எனக்கு அன்லக்கி பேட்சா போயிடுச்சு. ஆனா பிரச்சனை இல்ல. எனக்கு பிச்சனே இல்ல. நேஸ்னா வரப்போகுது. அப்போ காட்றான் பாரு நான் யாருன்னு. ஓ தனுஷ்னவா என்னயா விசி வாசன விசர் பண்ற? ஏம்பா? ஏன்னா ஒரு டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நேத்து தான். நான் உங்களுக்கு அப்பா சொல்றேன் லைவ் முடிச்ச அப்புறம். சரி ஓகே ஓகே. அதான் நான் நேத்து உன் அக்கவுண்ட் போனேன் கமிஷன் முடிக்கலன்னு. அது மட்டும் ட்ரை அடிச்சு பாக்குறேன். கிளிக் ஆயிடுச்சு. நான் உன்னையும் சொல்றேன் வரதுக்கு ஜாயின் பண்ணு. ஓகே நான் சொல்லிறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இப்ப சொல்லலாம்னா அப்புறம் இப்போ நான் லைவ்ல நான் சொல்றேன். அப்பமா இல்ல பைசனே நேத்து வந்து உன் சேனல் உன்னோட ஐடி லாகின் பண்ணேன். சரி கொஸ்டா ஆர்க்கு இது கமிஷன் முடிக்கலன்னு பார்த்தா நீ முடிச்சிட்ட போல. ஆமா நான் லாகின் பண்ணேன் நேத்து. அதான் நீ தான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட சொன்னல. அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன். லக்கிலி பாத்தீங்கன்னா லேப்டாப்ல அப்படியே இருந்திருக்கு. அப்டேட் மட்டும் போட்டேன். ஹாய் எஸ்டிமாஸ் ப்ரோ. என்ன எக்ஸாம் முடிஞ்சா இல்ல நாளைக்கு எக்ஸாமா? எல்லாம் போதும். அட்டாக முடிச்சாச்சு. யப்பா உடம்பு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. மெட்டீரியல் இதுக்கு அப்புறம் மெட்டீரியல் தேவையில்ல. மெட்டீரியல் ஃபுல்லா டச். ஜிபாய் எடுக்கணும் ப்ரோ. ஜிபாய் எப்படியாச்சும் எடுக்கணும். கண்டிப்பா ஜிபாய் வரப்போதே ரீரன். நீ ஜிபாய் வருது. எனக்கு எல்லாமே இருக்கு. ஜிபாய் மட்டும் இல்ல. ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ்னா ஜிபாய் நான் கன்ஃபார்ம்டு. பிரச்சனையே இல்ல. எவ்வளவு வேணா சேர்த்து வைப்பேன் நான். முடிஞ்சு எவ்வளவு நான் முடிச்ச வல்ச்சு விட்டுருவேன் நான் இருக்கிற ஏரியாஸ்லாம். லாஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன். ஜிபாய் கிடைக்கல. இந்த வாட்டி கிடைச்சா பாப்போம். வல்ச்சு விட்டு இந்த வாட்டி ஜிபாய் கன்ஃபார்ம்டு எடுத்துருவேன் நான். வாய்ப்பே இல்ல. அதை எப்படி விட்டுருவேன் ஜிபாய்? ஜிபாய்க்கு ரொம்ப எதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ஒன்னு லூனார் கிறிஸ்டலைஸ் செம்மையா பண்ணுவா. ரெண்டாவது அவதான் கென்ஷன் இம்பாக்டோட மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர்ஸ்ல அவதான். இது புதுசா இருக்குங்க. இது புதுசா இருக்கு. இந்த கருப்பு மூவி பார்த்தேன். அவளோட புரியல யாரு மட்டும் போய் பாறேன். சீரியஸ் சொல்றேன். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ரைட்யா. லியூவே கேரக்டர் வேணா நீ சொல்லலாம். நான் எல்லாத்துக்கும் நான் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன். லியூவே கேரக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர்.
ரைட். Genshin கிரியேட் பண்ணது. சீரியஸ்லி. இப்போ வந்து நிக்கோல் தான் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கா நீ. ஏன்னா அவள தான் எடுத்துர்க்கா. அதனால இப்படி தான் சொல்லுவேன். நிக்கோல்லாம் பாய், நிக்கோல்லாம் சும்மாவா பாய். சரி. நிக்கோல்லாம் மேஜ் ஓகே சும்மா ஓகே பைசன் லைவ் பாக்குறியா? டிஸ்கார்ட்லயா போடுறா? இல்ல டிஸ்கார்ட்ல ஸ்ட்ரீம்ல. டிஸ்கார்ட்ல எனக்கு போட்டா ரொம்ப லாக் அடிக்குதுயா. இல்ல வேணாம் எதுக்குன்னா என் போன்ல சார்ஜ் கம்மியா இருக்கு அப்போ ஓகே விடு. சரி டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் இல்ல இப்போ போய் நம்ம மயூகா போய் பார்க்க போறோம். கம் ஆன் கைஸ். லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா போட்டா தம்பி நல்லா மஜாவா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ல உட்கார்ந்து ஐஜி ஸ்டோரியில சொல்றேன் தனுஷ் உனக்கு எதான சொல்லணும். 3 more subscribers for 680. கம்னா கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே உங்க வீட்ல இருக்க எல்லாரையும் ஃபோன் வாங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கு வடபழனி கோயில்ல போய் உட்கார்ந்துடலாம். சரி பாத்து எப்படி சொல்லிட்ட பத்தியா? ஏய் சும்மா சொல்றடா நீ. ஓகே பார்டர் வந்துட்டோம் ப்ரோ. சுமேரு பார்டர் வந்துட்டோம். அதாவது ஷீல்ட் போட்டுருக்கானுங்க. சுமேரு விட்டு வெளியே போகாத மாதிரி இந்த எர்மன்ஸ் ஷீல்ட் போட்டுருச்சு. நேட்ல அது இருக்கு. ஏதோ ஒரு சொல்லு ப்ரோ. எர்மன் சொல்லல. நைடா காணோம். டிராவலர் மட்டும் இருக்கான். There's the barrier Nicole and Nefer mentioned. It completely cuts this nation off from the others. But why? Plume வந்தது தெரியுமா? Plume தான் வந்தது இந்த 40 இதுல. 3 C2 பண்ணிருக்கேன் அவள. C2 வந்தா. ஆஹா எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கவே இல்ல. சம கியூட்டா இருக்கா ப்ரோ அந்த Plume கேரக்டர். வேணும். கியூட்டா இருக்கு. ஏய் மவிகா போடு. என்ட்ரன்ஸ் அடி. நான் நஞ்சா நிக்கோல புல் பண்ணல. ஆனா நிக்கோல நான் எடுத்து வேஸ்ட் தான் एक्चुअली. எதுக்கு சொல்ல என்கிட்ட கேரக்டர் இல்லையே. Mawika. புரியுதா? இப்போ உனக்கு நிக்கோல் இருக்கனால உனக்கு டியூரேனோ உனக்கு வார்க்கா இருக்கனால நீ பிரச்சனை இல்ல. நீ ஈஸியா யூஸ் பண்ணலாம் நிக்கோல நீ. பட் என்னால யூஸ் பண்ண முடியாது. இங்க பாரு ப்ரோ பேசிக்கறாங்க ரெண்டு பேரும். நைடாவும் மவிகாவும். ஆமா ஆமா. சூப்பர்யா. ஏய் एक्चुअली எனக்கு இன்னத்தர எப்பத்தால ஒரு விஷன் இருந்தது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. எல்லா ஆர்கான் ஒரு ஈவென்ட் வரணும். எல்லா ஆர்கான் சேர்ந்து ஒரு ஈவென்ட்க்கு வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது மேபி அத எத்தனை வருவாங்க. ஏய் நான் உனக்கு பாலிடிக்ஸா நம்ம பேச முடியாது. ஒரு நிமிஷம் பை ஒரு நிமிஷம். ஆனா நான் செம ஹாப்பி. யா ஏன்னா அம்மா ஹோட்டல் கமிங் பேக். ஆமா அதுதான் கரெக்ட். நான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்த ஞாபகம் இருக்கா? அது தரப்பாம் பாடுறான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா நியூஸ் வந்தது. வெறித்தனமா மாஸ்துக்கு 2 வாட்டி அட்லீஸ்ட் மவிகால உள்ள வர முடியல ப்ரோ. பார்டர்ல தான் ப்ரோ இருக்கா. எங்க வீட்டாண்டே ஒன்னு இருக்கு. மதுரைலாண்டே. ரீஓபன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆபீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி அங்க போய் டிஃபன் எடுத்து உட்காரு பேக் பண்ணி அப்படியே ஆபீஸ் தான். Exactly. So by meeting each other in this way, the meeting essentially never happened. No wonder Paimon didn't come. ஆர்கான்ல பார்த்தா மவிகா தான் ரொம்ப ஹைப் காமிச்சாங்க. ரைடுக்கு அப்புறம் மவிகா தான் பயங்கர ஹைப் காமிச்சாங்க. have heard about the situation in Sumeru. With the borders sealed off. இப்போ வரப்போது பாரு. The goddess of love. It's pretty serious. Sarisa. And you're the ones bearing the brunt of it. Hi bro. அத என்ன மாதிரி காட்ட போறாங்களோ என்ன மாதிரி வெறுப்பு போறாங்களோ ரெண்டு ஷார்ட்டா சொல்லிக்கிறேன் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Don't reach this conclusion gladly, but Irminsul predates the heavenly principles. It existed long ago when the dragons of Natland were at the height of their power. So பேக்ரவுண்ட்ல தான் சவுண்ட் கேக்குதா? இல்ல இல்ல. என்னடா? பேக்ரவுண்ட்ல தான் சவுண்ட் கேக்குதா? இல்ல கரெக்ட்டா தான் இருக்குது. நார்மலா தான் இருக்கு. ஏனா இங்க பேக்ரவுண்ட்ல சவுண்டா இருக்குல. இந்த நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ரெஸ்பான்ஸ் தான வந்து. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன். But this time the doctor's invasion has directly affected the tree. That is what caused the barrier. நிம்மதியா இருக்கு. மண்டே அப்பா கேட்ராக்ட் சர்ஜரி நடந்தது ஒரு கண்ணுக்கு. அடுத்த வாரம் இன்னொரு கண்ணுக்கு வந்துச்சுனா அவ்வளவுதான் நிம்மதி. நேத்து தலைவர் அட்மிட் பண்ணனும் ஹாஸ்பிடல்ல. பரவாயில்லையா? ஓகே தான். செக்கமாய் போயிச்சு. இந்த கார்டியாலஜிஸ்ட் பயந்து விட்டாங்க அண்ணன் பயந்து வண்டி எடுத்து பறந்து போனா ட்ரிபிள். We'd certainly need it. The heavenly principles created almost everything that exists into that today. Tattoo நல்ல ஹீல் ஆயிச்சுடா அந்த. Preserving the existence of the world and its inhabitants takes நல்ல ஹீல் ஆயிச்சு. over protecting. அவன் தம்பி திருவண்ணாமலையில தான் இருக்கான். சரியா? அவங்க கிட்ட பேஸ்னேன். Meaning protecting Sumeru. டாட்டூ அம்சா 4000 ரூபாய் பண்ணி தரேன்னு சொன்னான். ஆஃப் ஆம் தான்.
My own power may be limited. So next month salary வந்து நாங்க போயிட்டு ரைட் கை கூட முடிச்சிட்டோம். But that doesn't mean that we're just going to sit around and wait for the end. Come on guys, like பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா லைக் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Subscribe பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தா subscribe பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உனக்கும் பண்ணனும்னா சொல்லு கூட்டி போறாங்க. நான் டாட்டா போட மாட்டேன். Nicole of the Hexen Circle didn't say exactly what this meeting was about. Interest But after hearing everything you've said so far, ஏனா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா சொல்லு. I think I can guess where this is going. That's right. எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல தான் பட் எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. இப்போ we both know how presumptuous this is, but you need the pyronosis, don't you? என்ன எனக்கு தோணுச்சு தெரியல பண்ணலாம் சொல்ல போய் பண்ணலாம். போடு பைரோஜெனசிஸ் கேக்குறா. நைடாவா? ஆமா. இப்போ வந்து மண்ட மேல மிதிக்க போறோம் பாரு இப்போ நான். The situation is far graver. நாஜி ஸ்பாயிலர் கொடு. ஸ்பாயிலர் கொடுத்தேனா 500 ரூபாய் தரணும். தெரியும்ல? ஃபைன். ரைட். What I ask of you is to please give the pyronosis to Sumeru. Hi Bala bro, welcome to the stream. அது நான் லைவ்ல கமெண்ட் பண்ணனும்ல. கமெண்ட்ரி சொல்லணும்ல. There's no need to be shy. ஹைலைட்டா இருக்கத சொல்லணும்ல. ஓகே ஓகே. எனக்கு டைம் வரும். பயப்படாத. நான் அப்படி சொல்லலையா? I guess. நீ பயப்படாத. கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் தெரியும் அத பத்தி நல்லவே. ரொம்ப வசதியானே என்னோட அலமல. But I'm sure you don't need me to tell you that. With all the nations you've traveled to. Welcome to the stream Bala bro. That by now. நான் PUBG ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் இல்ல bro அது கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. ஹீட் ஆகுது மொபைல் ரொம்ப. Not about to dispute. iPhone 15 தான். So you see, you don't need to அது ரூம்ல ஏசி இல்லல்ல, ஏசில தல ரூமே ஹீட் ஆகுது. இப்போ எப்படி பைரோஜெனசிஸ் கொடுப்பா? Just like that? ஷீல்ட் தான் பேரியர் போட்டுருக்காங்க. அது இல்ல பேரியர் தான் இருக்கு. I've always toyed with the idea of giving it to someone who needs it more than I do. I know you accompanied Nahida here to try and increase the chance of success. It's a good thing you did, because your involvement is one of the main reasons you've managed to persuade me. Are you sure about this? Handing over your gnosis just because of me? I won't try to quantify it, but trust me. Handing over the gnosis to Tumaini is far from the craziest idea I could think of. Besides, even if you hadn't come here personally, I think I still would have agreed to Nahida's request. Irminsul doesn't just affect Sumeru. It impacts all up to that. I know all too well how difficult it can be. இப்ப ஜெனோசிஸ் வந்து நான் இவட்ட மார்விகா மட்டும் தான் இருக்கு ஜெனோசிஸ் யாருக்குமே இல்ல. However you want to cut it. எல்லாம் போயிடுச்சு. Helping you is the right thing to do. எனஞ்சி இப்ப இதுவும் போய்ட்டு நினைக்கிறேன். Tell me the specifics of your plan. Where the gnosis is involved, the tighter the secrecy, the higher your chances of success. Okay. வாண்டரர் யாய்மிகோ கிட்ட வாங்கிட்டு போயிடுச்சு. அதான் பைசனே எல்லா ஜெனோசிஸும் போயிடுச்சு ஓகேவா. இப்ப பேலன்ஸ் வந்து இது மட்டும் தான் இருக்கு. மவிகா அது மட்டும் தான் இருக்கு. இப்ப அதுவும் போய் தான் தலைவன் சசனையா போவான்னு நினைக்கிறேன். பேண்டலோப் தான் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க தான் லீக்ஸ்ல பேசிட்டு இருந்துச்சு एक्चुअली. ஆனா அது தெரியல. பார்க்கலாம் எண்ட்ல பார்க்கலாம். மவிகா ரெடி. Actually மவிகா ரெடி தான் ஜெனோசிஸ் கொடுக்கிறதுக்கு. எதுக்குன்னா கேப்டன் காப்பாத்த ஏதோ பண்றான்ப்பா. ஷீல்ட் பிரேக் பண்றானா? பிரேக் பண்ணிட்டான். Wanderer தான் plays a major role here. Incredible. எர்மென்சல்ல வந்து இவனோட இல்லாதனால அது போக முடியல. Made a lucky guess. அப்படிதா வாண்டரர்னா என்ன seems to happen quite a lot. வாண்டரர் இல்லப்பா நான் டிராவலர் that apply to everyone else யார் don't seem to apply to me. வாண்டரர் தான். Right. I figured the same might be true. Irminsul usually produces effects based on the records it holds. இந்த வாட்டியா ரீரன் வந்துச்சுனா வெப்பன் புல் பண்ணா கொஞ்சம் நம்ம நிம்மதியா இருப்பேன் நான். எனக்கு ஆமா வெப்பன் இல்லனா ரொம்ப சோகமா இருக்கு. நான் யூஸ் பண்றது இல்ல. ஆனா வெப்பன் ஃபுல் செட்டோட இருக்கு எனக்கு. You really are full of surprises. Catch. Seriously, நீ காசுவா போய் பாரு, காசுவா பில்ட் போய் பாரு. அவன் டாலன்ட் லெவல்ஸ் 8 ல தான் இருக்கு. நான் டபுள் கூட பண்ணல. நான் 6 ல வச்சிருக்கேன். All right. No need to get so formal. It's not like we're strangers. Besides, there's still one problem. You might be able to pass through the barrier, but I don't know about the gnosis. Any others? I have the pyronosis in my hand. It feels strangely ordinary. Not particularly heavy. I need to think hard about my memories of Pyro. My memories of journeying through Natlan. All those important I'm fine. The pyronosis சரியாம ஸ்கிப் அடிச்சேன் ஒரு கட்சின. Just like ஸ்கிப் பண்ணி சரியாம அடிச்சேன் bro.
அது மவிகா கட்டும்போது அடிச்சேன். Maybe it resonates with you because you've Cutscene mastered வரல the அது. power of logistics. ஸ்கிப்னா அந்த ஸ்கிப் இல்ல You ப்ரோ. might not இந்த be நார்மல் recorded in ஸ்கிப் the தான். ley lines, but அது you're நீ still are too miney. அப்படி சொல்றீங்க. அதான் பார்த்தேன். கென்ஷன்லாம் ஸ்கிப் ஆப்ஷன் எடுத்துட்டே வர மாட்டான். லாஸ்டா நைட் யூஸ் பண்ணுவா. எத்தனை பேர் லாஸ்ட் நைட் யூஸ் பண்ணுவா. ரைட் ப்ரோ. ரைட் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன ஸ்பாயிலர்ஸா? ரைட்யா. Please allow me to express my யாரு? gratitude once again. லாஸ்டா ஜெனசிஸ் நைட் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. சூப்பர். Pleasure. Well, அவளுக்கு நோசஸ் I've பவர் given you தேவையா? all the இதுக்கு help நான் I அவளோட can. நோசஸ் தான் இல்லையா the அவகிட்ட? rest is இல்ல. up to you. அவத சே மவிகா உள்ள என்ட்ரி கொடுப்பான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. அவனுக்கு கொடு. சே அது பேரியர் போட்டு தான் உள்ள என்ட்ரி கொடுக்க முடியல. We are about to lose. அந்த கதை தான். அவ என்ட்ரி எடுக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு. அவ என்ட்ரி கொடுத்தா சூப்பரா இருந்திருக்கும். ஆனா அவ அர்ச்சன் போயிருப்பா. நைடா பேச தெரிஞ்சிருக்க மாட்டா. இப்போ வர்க் கொஞ்சம் பிரஷரா போயிட்டு இருக்கு. அடுத்த மாசம் வர்க் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆயிடும். ஓகேவா? இதன லொகேஷன் மாறுதுங்கல்ல. மாறுனதுக்கு அப்புறம் இல்ல நான் ஃப்ரீ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ. Of course. ரைட். அப்ப பாரு லோ நான் இமேஜின் தியேட்டர் முடிக்கல ப்ரோ. பாதி தான் முடிச்சேன். நான் அப்புறம் முடிச்சிடுறேன். விளையாடுன ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. 9ல போய் 9 ஆக்டர்ல போய் I'm நான் doing all right. ஸ்டாப் அட பண்ணிட்டேன். பாய What about முடிச்சா. you, Nikita? How are அப்புறம் you? பசங்க தான் இல்லணுமா? With the நான் negative விளையாடிடுவேன். effects அது of பிரச்சனை Ermin இல்ல. Soul, அத நான் பாத்துக்கிறேன். I'm Sure, a okay. bit like a piece of fruit but please don't worry. We all know what we're getting into. And we've prepared as well. Stoking the fire inside oneself is certainly one way to live. But knowing when to rely on one's companions is also a form of great wisdom. I've been quietly learning little things from everyone. Like plucking tufts of fur from a sumpter beast. Me too. With the constant traveling, I'm always learning and growing. I think there's someone else here who would share that டென்ஷன் sentiment. ஒரு பழைய ஈவென்ட் கொடுத்தா கொஞ்சம் வாண்டர் சந்தோஷமா இருக்கும். Don't worry about what I think. இப்ப எர்மன் சொல்ல வந்து டேமேஜ் ஆச்சு லீக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா வாண்டர் அப்படி தெரிஞ்சிரும் எல்லாருக்கும். What are you talking about, hat guy? This is the top floor. No one pets. Says who? வாண்டரோட You can fly just ட்ரூத் like வந்து I மறைச்சு தான் can. வச்சிருக்கானுங்க. I would have thought it makes sense to you of all people. எர்மன் சொல்ல வந்து டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு ட்ரூத் தெரிஞ்சிரும்ல. Relaxed now. It shows This that is you the feel end of the comfortable trade. laying down your Bro, burdens spoiler in மேல your spoil. presence. யார் சாமி? It means that Sumeru is a place you can trust, ரைட்யா. where you know we have your back. And we feel exactly the same way around சூப்பர் here. சூப்பர் ப்ரோ. That's சூப்பர். what it means to be friends. ஒத்துக்கிறியா வாண்டர் யாருன்னு? எங்கிட்ட கமெண்ட்ல ஸ்பாயில் பேசுறாங்கப்பா. வாண்டர் Quest தான் progress. கமெண்ட் சாட்டே சப்போர்ட்ல சொல்லுவாங்க பாரு. Take a walk around and see what everyone's talking about. போலாமா இல்லனா வந்து இது பண்ணலாமா? போ 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 அப்பதான் மேட்டர். இவன் காவே இருக்கான். காவே வரும்போது It's finally done. கம்யூனிட்டி நான் சிம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க But I அம்மா. have a nagging feeling that there's something I've forgotten. பயங்கரமா பேச ஆரம்பிச்சாங்க. there you காவே are. கூட 5 ஸ்டார் ஆகி Everything இருக்கணும். wrapped. 4 ஸ்டார் ஆகிட்டாங்க. Okay, fair enough. அந்த That was கம்யூனிட்டி end of பத்தி அப்பதான் சுமரு அப்பதான் சுமரு One We're hour working in right கேம் tandem ஓகேவா? after all. முடிச்சிட்டாங்கன்றீங்க மொத்தமா. சுமரு வச்சு really ஆரம்பிச்சாங்க. exhausted. எனக்குலாம் காண்ட் எழுந்துச்சு Well, எனக்கு. it's been a busy day. நான் அத ஃபீல் பண்ணேன். for both எதனா of நீங்க us. வாங்க போய் When 5 work ஸ்டார் பண்ணா ends, 4 ஸ்டார் you ஆகணும். clock out. No looking back. Yeah, we're definitely due a break. அப்பதான். எனக்கு செம்ம Probably a டென்ஷன் little ஆயிடுச்சு அந்த late to டைம்ல. start ஒன்னொரு now, ஸ்பாயிலர் though. சொல்லுவா. I'll stick with water. ஒரு ஸ்பாயிலர் சொல்லுவா நல்லா இருக்கும் அந்த Here. ஸ்பாயிலர். This one's நீ for you. சொல்லு எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. எனக்கு டைம் வரும்போது நான் சொல்லுவேன் பாரு. அப்ப இது அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். கொலை இருக்கால You கொலை want a தானே. bite to eat? I can Kolai. grab us ஆமா. something. Or அவ wait, I வந்து- think அவ ஒரு there's a goddess. stove nearby. Let me take a look. இதுல காமிச்சிருப்பாருங்க அவ ஒரு காடஸ் அப்படின்ட்டு. A little, yeah. ஆனா அதாவது இப்ப எப்படி Not சைனோ like மாதிரி you, it seems. ஃபுல் பவர் அவுட் How are இருக்காது. you not feeling at all அது ஒரு லைட்டா nervous? கொஞ்சம் பவர்ஸ் இருக்கும். Because அது everything கூட that okay. happens next is Wanderers beyond my individual அது கூட control. ஓகே ஒரு 4 ஸ்டார் மாதிரி I ஒரு don't 4 ஸ்டார் worry. ரைட் ரைட் ப்ரோ. Influence. ஒருத்தர் சாட்ல வந்தாரு பையனே What do you வந்து mean, தலைவன் cannot அப்படியே influence? ஸ்பாயிலர் 1 2 You're the 3 one who came up with half of the நாலா strategies சொல்ல we பட்டாப்புல. ended up using. ஐயா There's நீ only so much I can டிஸ்கார்ட் do. சாட் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணு. I was only doing my duty. பர்சனலா பேசுற மாதிரி இருக்கு. Was it like this last time too? You எப்படி mean லைவ் with வீஸ்ல வந்து Azori's ஃபுல்லா accomplices? சொல்றதுக்கா? Yes தயவுசெய்து and வந்திருக்குமா? no. இல்ல இல்ல வேணாம் The வேணாம். situation வாங்க. back then was டிஸ்கார்ட் easy. வாங்க ஆனா பேசுவோம். இப்போதைக்கு வீசி But வரோம். we இல்ல. weren't as prepared as we are, ஸ்பைசனோட so the கால்ல enemy ரத்தம் is வரதுக்கு நம்ம stronger. பேசுவோம். வா. I still vividly remember. If your memory is so vivid, you might also recall. நீங்க வாங்க came for a actually அவளோட conversation. 4 What do ஸ்டார் I மாதிரிலாம் think? காட்டவே இல்ல. அவளோ செம்மையா I think we're certainly காமிச்சாங்க. better- அவ்வளோ It's போய் good 4 ஸ்டார் having me around to help Bobby out. person. Absolutely. As Number one TP Certainly அவங்கலாம். feels that way. So, Right, yeah.
The sky is so clear. எங்க இன்னொரு And அக்கவுண்ட் there isn't a whiff of Awful things happen. What you and I have done is increase our Lofty ideals may provide no defense at all against not. rarest weapon nothing. actually. I hope everything works. It will. As long as we stick. It's I think it's mostly. locked. கீழே போனன்றானுங்க கீழே போக முடியல. ஓ நம்ம இங்க தான் இருக்கோம். ஓகே இரு. அப்ப கீழே ஃப்ளோ போமா? யார் எங்க இருக்கோம்? யார் எங்க இருக்கோம்? யார் அங்க இருக்கா? அந்த யாருப்பா? யாருப்பா? இந்த மாதிரி பேசினா கரெக்டா இருக்கா? இல்லப்பா தப்பா இருக்கு ரொம்ப. அதான் தப்பு பார்த்தா நம்மளும் சொல்லலாம். நான் அன்பார்ச்சுனேட்லி நீங்க இருக்கீங்க லைவ்ல. அது சொன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். அவ்வளவுதான் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர். ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் ரைட். ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் தான் வருது. அத சொல்ல முடியல. ஓகே விடு. டைனரி சைனோ. தலைவரே நீ வேற அமைதியா இரு. ஏதோ சொல்றத லைவ்ல வந்து. We'll make our move after sunrise tomorrow. ஆனா என்னன்னு தெரியலடா. நீ லைவ்ல இருக்கும்போது உன வெறுப்பேத்துக்கு சுகம் இருக்கு பாத்தியா? As much as possible. அந்த மாதிரி சுகம் இருக்கும். That'll be enough. Master Tainari, Mr. Sino, I brought some. I know how easily you get dehydrated. I gotta ask though. Who's Madam Faris? எல்லாம் பெரிய ஃபைட் ரெடியா வராடுங்க. Yeah. The juice is very sweet. I think so too. Kale, how are you feeling? Physically, I'm okay. It just still feels strange to me. Why would a great power like this? I know the feeling. At least now, you have. All the more reason that those two things are completely unrelated. What are we all chatting about? Would anyone like any juice? Oh, I had some earlier, ma'am. Maybe. Very well, very well. I shall be off then. There's this enormous power, and then there's little old you. You feel like there's no connection between the two. Yeah. But after all this time, I can't believe this stuff still gets to me sometimes. Kale, just because we normally keep the conversation light doesn't mean we can't discuss deeper issues. I don't think it's childish at all. You were the victim of a terrible crime. It's normal to struggle with the fallout from it. You have absolutely nothing to be ashamed of. My professor once told me that no incident can... Your rage and your pain are completely justified. Thanks. Miss Nicole. நான் பைசன் வா ப்ரோ அப்புறம் நீ போய்ட்ட. The same God remains இல்லடா like so much pain upon me. நம்ம அந்த டிஸ்கார்ட் க்ளோஸ் பண்ணா become a weapon with which I can protect every innocent person மழை who's பெய்யலையா? needs time பெஞ்சா நல்லா to இருக்கும். realize நான் கொஞ்சம் ஆப்ல செட் பண்ணிட்டேன். but it's all about to be over. I don't know if you've noticed, but you... And since this isn't over... வாய்ஸ் கேக்கலையா? Sumero is my home. இப்ப கேக்குது. And once you're done... stop it with this. இதுலயே மோசமான லூசிங் ஸ்ட்ரைக் இன்னைக்கு தான் ப்ரோ. வார ரீல்ஸா? Drink up and enjoy my எத்தனை? I think I'm going to make something else. 1 ல இருந்து திருப்பி 2 ல அடிச்சேன். 8 மேட்ச் தோத்துட்டேன் தொடர்ந்து. ரைட். பிளாட்டினம் 2 8 மேட்சா? ஓ 2 மேட்ச் தோத்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே நிப்பாட்டி இருக்கணும். ஏன் 8 வரை போனே? நல்ல ஒரு பதில். தொடர்ந்து இல்ல நடுவுல ஒரு 2 மேட்ச் ஜெயிச்சேன். திருப்பி அப்படியே 4 மேட்ச் தோத்தேன். அப்படி சொல்லு. நீ சொன்ன பாத்தியா 8 மேட்ச் தோத்தது. ஆனா 4 மேட்ச் தொடர்ந்து நெஃபர் நிக்கோல். அதே நடுவுல 2 மேட்ச் ஜெயிச்சேன். திருப்பி 4. எல்லாரையும் பார்த்துட்டு போ சொல்றாங்க. ஓகே போ. Something on your mind, Miss Nefer? டீம்மேட்ஸ்லாம் Nothing in particular. It's just right now the future feels strange and unfamiliar. But the future has not yet arrived. How can இது you ஏதாச்சும் say என்ன how it பண்றது? இது feels? கம்பல். Some people are I've always found that even at the height of கீழ வந்துச்சுனா சொல்றேன். regardless of faith, ஸ்பைசன் அடுத்த the world has மாசம் never been லேப்டாப் an நான் சர்வீஸ் especially விட்டுருவேன் fair ஓகேவா? place.
Yet no. கொஞ்சம் thermal paste ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால தான் ரொம்ப ஃபுல் black ஆயிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு. Time renders all memories insignificant. நேத்து அந்த இமேஜின் விளையாடும்போது ரொம்ப lag ஆயிட்டு If இருந்துச்சு. angels draw too close to அதான் human, எனக்கு தெரிஞ்சவர்கிட்ட கால் பண்ணேன். அவர் வீட்டுக்கு I've been வந்து talking to Kale a lot in recent days. and You fans-லாம் seem to அப்படியே be dust in இருக்கு. completely So, opposite ரெண்டுமே மாத்திடுறேன். for myself. SST I was தானே gentle, போட்டிருக்க? guiding ஆமா human. ஆமா. நான் அடுத்த மாசம் நான் தந்துடுறேன். ரெடி பண்ணி கொடுத்துரு. ஓகே இப்போ எல்லார்ட்டையும் ஒன்று யார்கிட்ட பேசணும்? கீழே போகணுமா ஒன்றும்? அவன் வர சொன்னான் என்கிட்ட ஒரு 32 GB 2 RAM என்கிட்ட ஃப்ரீயா இருக்கு, நான் வேணா அதை தரேன் உனக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோ சொல்லிட்டான். சந்தோஷம். நான்லாம் ஆல்ரெடி 32 GB இருக்கு, 16 ஸ்லாட் ஒன்று இருக்கு ஆல்ரெடி ஆப்ல. இவன் என் அக்காவோட ஃப்ரெண்டு. ஒன்று எனக்கு வேணா ஒரு 16 தான், எனக்கு யூஸ் ஆகும். 13 ஆயிடும். அப்புறம் உனக்கு பிசில செட் ஆகும் லேப்டாப் போடுதா? ரைட் ஓகே. ஹைப்பர் ஷே. லேப்டாப் வந்து 32 64. Not exactly. Oh. You recognize the clues in the name. அது வந்து பாரு. I could ask you the same question. Well, I have something of a background in Satyavada life. Did you find the experience enlightening? Honestly, it was tedious and uneventful at first. But eventually, I think I did. I was told that I even shed... Not at all. Good night. Thank you, sir. Dia Candice. டேயாவா? ஏய் இதோட டாப்ல இருக்குமா? ரைட் யா. டேயா Candice இல்லடா. Dia Candice. Lord Sangama Bay. Came to get some fresh. Actually, I was hoping I கீழ might சால்ட் run into you, இந்த dear. மோட்டர் ஆன்ல இருக்குன்னு சொல்லி அப்பாட்ட சொல்லு. You know that I've stocked up on that. No, really? I knew you'd ask that. That's very generous of you, Lord Sangama. No way. Lord Sangama Bay's investment. How did you know about that? அதே ஸ்பெஷல் தான் bro. என் ஃபேவரட் அதெல்லாம் காரகம்லாம். Never told you, didn't she? நாளைக்கு செமஸ்டர். She and Candice. Sure. லாஸ்ட் எக்ஸாம் எத்தனை எக்ஸாம் இருக்கு? லாஸ்ட் எக்ஸாம். That's how Nefer shows that she cares. என்ன பச்சனுங்கற? She wishes for all of us to. It must be hard trying to make. இன்ஜினியர். Definitely with. இந்த எங்க பாண்டில இல்ல இன்ஜினியர்ல எவ்வளவு சப்ஜெக்ட் வந்தோம். நாங்க படிச்சது ட்ரிபிள் இ. My anger. இந்த மீசை முரு பர்தா சொல்லுவானே அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. My late just taking a walk. Yes, Miss Junior. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம வீட்ல சேர்த்து விட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான். ரைட்ரா. ஓகே. ஆன்ல தான் இருக்கு, அது சுத்தி சரியில்லையா சொன்னேனே. பொசிட போது பாத்து. சென்டாக் எதுவும் கிடைக்கல. Correct? That's right. I see her. டொனேஷன் இல்லாம பண்ணாங்க. I spoke with several. Hey, bro. Makes me glad. இது இவ வந்திருக்கா bro, டினாரியாடா. டினாராஸ் அதோ சம்திங் பேர். Oh, my lady. ஆர்கன் கோஸ்ல வருவா. What are you praying for? ஜெட்டுக்கு வாய்ஸ் லிங்க் கொடுத்திருக்கானுங்க. I pray. ஏய் யார சொல்ற நீ? யார் வந்திருக்கா? ஜெட் கம்பேக் கொடுத்திருக்காங்க. ஜெட்டோட கம்பேக். ஜெட் bro, ஜெட் தான் bro இவங்களே சொல்றாங்க. ஜெட்னா சொல்லுமா? ஜெட் அவ்வளவுதான் சொல்லுவாங்க. ஜெட்டா உட்டா ஃபயர் ஃளைட்டர் பென் சொல்றாங்க. அவ வாய்ஸ் லிங்க் கொடுத்திருக்காங்க. சூப்பரா கொடுத்தாங்க வாய்ஸ் லிங்க். சீரியஸா? ரியலா வரா? ஆமா வந்திருக்கா ஆர்கன் கோஸ்ல வந்திருக்கா. ஏய் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணடா. அவள ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அவ அந்த லிலப்பர் பாட்டில் ஏய் ஸ்மெல் வருது பாரு. அதான் சொல்றேன். அவளோட ஃபைனல் குவெஸ்ட் விளையாடுனியா நீ? வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் ஆகுது. முடிச்சிட்டேன். அப்படி சொல்லு. ரொம்ப சேடா இருந்துச்சு பாவம், தனியா அனாதையா போனவ. அதான் என்ட்ரன்ஸ் அந்த பெட்மேன் இருக்குல்ல அதுவும் இருந்துச்சு. Standing up high, போடு gazing out at the rolling ஜெட் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் எனக்கு. one cannot know what freedom the golden Dendro Archon. What is on your mind? அவள ரொம்ப பிடிக்கும். இனசுமாலாம் ஒருத்த வருவான் பசத்துறோம் பசிக்கிறமா. Whose counsel I should seek on the questions in my heart? What kind of questions? எஸ்டிமேட் ப்ரோ நீ விளையாட மாட்டியா கென்ஷன்? ஏய் அந்த விளையாடுவாயா? As I once said, சோடா தான் bro டெய்லி முடிக்கலாம் தான் வந்தேன். என்ன கேம் யார்? All irresolvable questions. The biggest question you should be asking is how. Yes. சார் நினைக்கிறேன். Although I would express it differently, I must not fail. 4 இருக்கும். What we declare to be a young. சுமரு இனசுமா வரும்போதா? இனசுமா முடியும் போது கரெக்ட்டா வரக்குள்ள ரைட் அண்ட் ஸ்போக்கன். My preparations are all அது முடியல. இனசுமா முடியல அப்போ. செகண்டரி ரன் இருக்கும். We're here too. ஆனா நடுவுல ஃபைனல் ஆர்கன் பெஸ்ட். நடுவுல விட்டேன் கொஞ்ச நாள் மொபைல் லாக் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். நானே அதான் பண்ணேன். ஸ்டார்டிங் விளையாடும்போது சுமரு வந்து
I got a சரியா little சுமேரோட carried away. 3.1 வரை விளையாடுனேன் The equipment is as என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல நான் பிரேக் எடுத்துட்டேன் Accessing ஆனா Ermin's நல்லதா soul via போய் the Akasha ஏதோ is ஒரு no நேரத்துல longer 3.2 feasible at வந்து this நைடாவை stage. புல் பண்ணி There அதோட are பிரேக் other எடுத்தாங்க options, it's அந்த just சைடு கேப்ல பாத்தீங்கன்னா they're நல்ல a நல்ல little கேரக்டர்லாம் more வந்து போயிடுச்சு extreme and more tech. Maybe you should take it from here. ஏன்னா அப்ப பைஜு The வந்தான் architecture and functionality of the அலைத்தம் Akasha வந்தான் terminals தேயா overlap வந்துச்சு considerably with Aru. நீலு There's வந்தது reasonable evidence to suggest that இத்தனை one பேர் was வந்தாங்க developed as long as the எல்லாம் transplant and merge வாண்டது operation succeeds. Aru தெரியல bro should theoretically ஒண்ணுமே work on a தெரியல scale greater than the Akasha and அது approximately a ஆர்ட் system this தெரியாதனால powerful is capable அந்த of a lot of different ஆர்கன் things. குவெஸ்ட்ல வர எனிமே கூட In அடிக்க the முடியல past, அதனாலே the குயிக் Akasha was பண்ணான்னு கூட primarily வச்சுக்கலாம் used for one-way information transmission, but I suspect it could also serve as a central bridging hub மொபைல் in லாக் the ஆயிடுச்சு pursuit of greater. Correct. நான் லான்ச்சிங் Right. வேல இருந்து விளையாடுறேன் ப்ரோ நான் என்னோட In that ஃபர்ஸ்ட் case, I'll ஸ்டாண்டர்ட் skip to the கேரக்டரே conclusion பார்த்தேன்னா எனக்கு then. ஜீன் தான் We need to further Okay, wow. modify Aru. Every ஜீன் அதுக்கு person? டீல் Yes, I've already அதான் cut. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டர் Yes. இந்த Okay, அப்புறம் bro. தான் When we சொல்லிட்டு போயிடு. evacuated the city, we brought all the Salt water important on assets இருக்கு, from off the House of பண்ணு. Dana, in case we ended up needing them. அதுக்கப்புறம் ஒரு Fortunately, எனக்கு this ஒரு included the Akasha பிடிச்ச Phone சூப்பர் எடுத்துட்டு போ. கேரக்டர் அந்த டைம்ல பார்த்தேன்னா ஹூட் ஃபோன் ஆகும் எடுத்துட்டு போ கையில அதான் We've என்னோட checked ஃபர்ஸ்ட் all ஏதாவது கேரக்டர் ஒண்ணா the phone records, and பண்ணு, one phone thing பண்ணு. is ஃபேவரட் certain. கேரக்டர் காசு அதிரு போ C1 Nothing விட like this R2 has ever been done on this scale ரொம்ப before, பிடிச்ச கேரக்டர் so Everyone in Sumeru இப்போ கூட is பார்த்தீங்கன்னா Since எனக்கு this என்ன version கேட்ட of பைரோல Ermin யாரும் Soul ரொம்ப was பிடிக்கும்னா introduced, ஹூட் தான் it has சொல்லுவாங்க only ever been made available to scholars, அதான் but by எனக்கும் பிடிச்ச expanding கேரக்டர் under normal space, அதுக்கப்புறம் ரைடன் சோகன் ஆப்வியஸ்லி போட்டே போட்டே ப்ரோ வெறித்தனம் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ் வெறித்தனம் அப்படின்னு போட்டாக்காக தான் இப்ப நெக்கோல் எடுத்தேன் ஏய் கட்சின் ப்ரோ சொல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட வார்ப்பாவும் டியூரன் எல்லாம் யார் எடுத்தா 3, 2, 1. Are you ready? போட்டாவும் நெக்கோல் போட்டே 3 கார்டு Ready. கொலை நிக்கோல் டென்ட்ரோ சொல்றான் இருடா ஏன்டா நீ சொல்லு ப்ரோ எலன் ஹூட்டோ எல்லாமே ஒன் எல்லாமே மோனா கன்சிஸ்டன்ஸா இருக்காது எனக்கு வேப்ரைஸே பத்தல என்ட்ரன்ஸ் தான் ஓ இருங்க இருங்க நான் டிஃபரெண்ட்ல இருக்கேன் சரா ஓகே In the past, when people sought knowledge, they turned to the Tree of Wisdom. Today, we use it to save Sumeru and the whole world. These boughs that nurtured learning must not become tools for destroying the world. Stop. Please stop. End this transformation. You would shut down Erminsul just to stop me? You fools. I have all the time in the world. Holy crap அப்படின்னு The evil Erminsul tree is stuck அந்த டைம்ல ஓ வெப்பன் ரீடன் ஆச்சு பாவீங்களா நாட்லாண்ட் எண்டு நான் இருக்கு அவனுக்கு சம்மர் ரிசார்ட் குத்தாங்க அது எம்எல்ஏ கூட ஓட்டாங்க ஓ யோ என்னயா இப்படி காமிச்சனங்க அப்போ நானே மொவிகா வெப்பன் தான் போட்டுட்டேன் நான் எனக்கு என்னன்னா நாட்லாண்ட்ல பார்த்தா சித்தாலி எனக்கு ஏன்னா எனக்கு மொவிகா டீம் ஃபுல் ஆகாதுல்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு எப்போ அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் தெரிய வந்தது சித்தாலி வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சேவ் பண்ணேன் அப்பெல்லாம் சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு சித்தாலி நாட்லாண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்கா தவிர எல்லாமே இருக்கு In that case, never.
யோ சரியான சீன் லாஸ்ட் லைவ்ல காமிச்சானுங்க பாப்போம். You misjudged me. டாஸ்கா தவிர எல்லாமே I just wanted to show you another way you can use சித்தாலி it. புல் பண்ண மோவிகா வெப்பன் அடிக்கலாம்னு நினைச்சேன். சரி ஓகே திருப்பி ரீரன்ல வரதானே போகுது இப்போ. அப்ப Thoth's chess set ஏன்னா gains இப்பயே its பாத்தீங்கன்னா நீ power. In other ஸ்ப்ரைசனை கேளு words, என்னோட இமேஜின் தியேட்டர் வச்சு fans were விளையாடலாம். initiated. மோவிகா எப்படி இருந்துச்சு சொல்லிட்டு. நான் லெவல் 95 இந்த மோவிகா. பார்த்தேன். யோ சரியான கச்சேனியா. அவரு ஸ்ப்ரைசனே படிச்சாரு எனக்கு பார்க்கவே முடியல. என்னோட இது மோவிகா விளையாடுன பத்தி ஞாபகம் இருக்கா? நல்லா இப்போ நல்லா தான் இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சா ப்ரோ? நீங்க பண்ணத பார்த்து எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னடா இவரு இப்படி பண்றாருன்னு. டிஸ்கார்ட் வந்திருப்பேன். இப்ப கரண்ட் இல்ல. We haven't heard என்ன சரியா விளையாடலன்றியா? spy in the desert. மெல்ட் பண்ணவே எப்படி ஈ போட்டு அடிச்சு அல்ட் போட்டு ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறாரு. அட அல்ட் போட்டு அடிக்கணுமே போட்டு அடிச்சிட்டு ஸ்விட்ச் பண்றாரு. We spent years turning him. And a lot of nothing comes for free in this world. The loss is not without its purpose. For a small price, we have wasted a precious amount of the limited time they have. சித்லாலி பாத்தீனா என்னோட EM பாத்தீனா 1000 bro. சரியா 1000 plus 1080 ஏதோ இருக்கு. ஓகே Understood. Weighing profit against loss. Your பேரே காட்டல. ஏய் bro. Bro, இதோ தோர்க்கம் bro இவன். இவனும் ஒரு ஹார்பஞ்சர் தான் bro. பேண்டலோப். For instance, even the Pantelope பேர் வேற வருது ரெக்ரெட்டர் வருது. If you hadn't deposited your personal belongings at Northland Bank, ஆர்லிக்கினோ the name இல்ல. Okay bro. அட பாவி தோ சொல்லிட்டு 9th of 40 அப்படின்னு சொல்லிட்டானுங்க. இப்பதான் இன்ட்ரோ கொடுறாங்க. இவெல்லாம் ஒரு சரியான ஆர்பிஞ்சர். சாமேல ஆர்பிஞ்சர் அவலாம் சும்மாலாம் இல்ல. சரியான சர்காஸ்டிக்கான ஆர்பிஞ்சர். இவன் தான் bro இப்ப டாக்டர் ஹெல்ப் பண்றான். அத சொல்றேன். ஸ்காரமூஸ் எதுமே இல்ல அவனுக்கு. ஆக்சுவலி அங்க பாரு டாக்டர் அட்வைஸ் ரைட். Given our amicable relationship. அதான் எஸ்டிமேட் bro அத சொல்லிட்டு பாரு. இப்போ என்னோட வில்லன் பார்த்தா டிஃபென்ஸ் 4000 ஓகேவா 4000 plus. Do not forget that you only live to see this day thanks to me. மோவிகா அவளுக்கு 50 plus ஏதோ ஒன்னு every day of your life since you met me. அவ்வளவுதான் இதுக்கு மீறி உனக்கு என்ன வேணும்? That's hardly a fair assessment. 48 and 52. I will concede that my survival was perhaps at your whim. 220 I became a harbinger on my own இருக்கு என்னோட டேமேஜ். அவ்வளவுதான் அதுக்கு மீறி எனக்கு எதுவும் வேணாம். என்னோட ஆர்டிஃபேக்ட்டே உனக்கு mine is not a role I could have acquired based on your recommendation. இப்போ எனக்கு 50 இருந்துச்சுனா இப்போ நான் the buff activate பண்ணாலே போதும் எனக்கு. எனக்கு 90 plus 220. The information stored in the ley lines is quite comprehensive. கொடுக்குற டேமேஜ் தான் பயங்கரமா 1 million ஆச்சு ஆல்ரெடி. Forgotten how strong your pride is. எதுல bro அந்த ஓபன் வேர்ல்ட்லயா? மோவிகா டீம் வச்சு 1 million ஆச்சு. No sense of fragmentation. ஓபன் வேர்ல்ட் இவன் சொல்ல இந்த ஸ்காரமூஸோட பாஸ் பத்தியா வாண்டர் பாஸ். The remainder of your soul was split in two. But though I must say your disdain for the other segments is quite amusing. Zandik is you and you are Zandik. Zandik created the segments. Did you a segment yourself? Reject him. ஸ்காரமூஸ் கூட ஒரு சும்மான வில்லன் இல்லையா? அவன் டேஞ்சர் வில்லன் பா. இந்த கென்ஷன் தான் அவன கொஞ்சம் வீக் ஆக்கிட்டான். Created segments of various ages in his later years. To achieve this, he had to freeze time and part with a portion of his soul. But as constructive as it மாஸ்டர் டிராகன் சொல்லு, யுவேவோட டிராகன் சொல்லு, இன்னும் ஒரு ஆர்கன் பேஸ் கூட அந்த then by the same little bit பயம் காட்டல. a soul living forever ஆனா in the சுமருல past வாண்டரோட holds அந்த ஃபேஸ் different வந்து views than he did in his later அதுல கொஞ்சம் டெரரா years. இருந்தது एक्चुअली. The same thing that completes me also restricts me. அத ரொம்ப You too might ask yourself which stage of your life you want to be preserved at. The day your business failed. நான் யூலா வெச்சு 1 million பண்ணிருக்கேன். Or the day you were framed அப்போ by a யூலா gang. பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யூலா. This undesirable யூலா plan was வெச்சு நான் பண்ணிருக்கேன். நான் யூலா எனக்கு இருக்கே. யூலா வெச்சிருக்கேன். யூலாவோட வெப்பனோட யூலா சீவன் இருந்து. I needed an opportunity to eliminate myself. And after that, I concluded that there was no more effective plan than directly splitting the soul. Once the other half of your soul suffered a crushing defeat in Outcry, you know. And yet in the process, I obtained the information I always wanted, did I not? Saturday Sunday free confirm. Because now we finally know where the best testing ground truly lies. அடுத்த மாசத்துக்குள்ள லேப்டாப் ரெடி. I once thought your ultimate goal was to ascend to godhood. But as it turns out, that was merely one of your experiments. Experiments take many forms. Most people are too eager for success, too fixated on the end goal. They forget the process அயர்ன் மேன்லாம் இப்ப சுட்டுருவானுங்க. just as important.
actually நான் ரெண்டு கேரக்டர் யூஸ் பண்ணேன். ஒன்னு அயர்ன் மேன் அப்படி இல்லனா ஜெஃப். What can I say? After all your efforts, you really did uncover the world's secrets. So is the new world you promised. ஜெஃப் வச்சறானோ இவர் க்ரூட் மாறிடுவாரு ஸ்ப்ரைசன். No, I am glad First to be able to control control almost everyone faces the prospect of death. அவனோட மேல உட்கார்ந்துருவேன். Not a single தார்ல டேங்க்னா வந்து க்ரூட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் தான் வசலட் இருந்தது. இப்போதான் தார் இல்ல. I think அவர் போயிட்டாரு அவரு. To have overcome this enormous challenge. Clearly, the dividing of your soul did not affect the magnitude of your ego. Out of all the Is that why you chose to work with me? Which was it then? Could I call myself a venture capitalist without a suitably... Well then, I must say, while I am surprised enough that you showed up at all... Why make things harder than they need to be? Exposing my true identity in a situation like this would only serve to destroy it. Showing up in the name of the original antagonist gives you the recognition you rightly deserve. As for why I'm here, if you're suggesting that your credit is in the negative, I won't argue with that. I'd argue that a significant factor in your willingness to cooperate is the fact that you have but a few years of life left. Is it not true that a relationship should be judged by... So some of what I said actually made it into your head after all. Especially for a human being. Let's not pretend that you're any more... Is it really so greedy to want to... Of course not. Okay then bro. Regretted, sir. People are strange. இல்ல இப்ப 2 years தான ஆகுது. Access to Ermin Sol's data, it appears the soldiers know well the They'll breach the city gates any moment now. Senior தாங்க வருது. But even so, I would say Ermin Sol is a wonderfully convenient thing on the whole. If you do manage to create a new world, perhaps you could clap 1 outside my office too. I'll consider it. Total affairs 4 தான். And the medical billing. What do you need me to do? Medical billing புரிஞ்சது இன்டர்நேஷனலா டொமஸ்டிக்கா? Domestic. Stall. Very well. International. You're really asking for the moon here. Have you heard this morning story? shift international morning shift. There was once a guilty morning shift irukku. Night shift irukku morning irukku. Naade morning da poram. Angry mob out. He pleaded with the gods. Many suns and moons passed. Seasons changed. And still, his confession continued. Are you suggesting I worship you as a god? Certainly not the latter. That would make my life miserable indeed. போட்டுட்டு ஒரு வருஷம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் சொல்லி வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு வருஷம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் Not at all. பண்ணிட்டான் அவன ட்ரெய்னர் ஏத்துறேன் நான் என் கூட Is that supposed to? No. There's no need. ஏய் இப்போ நாங்க ஆன் ரோல் போறோம்டா இப்போ நாங்க. Isn't it a little too early to be saying goodbye? டைரக்ட்டா நம்ம அகர்வால்ஸ்ல போறோம். Not that I wish to keep you from your business, of course. அதுதான் நம்பத்தூர்ல தான போயிட்டு இருக்கேன். Very well. ஆபீஸ் உங்க பக்கம் இல்ல. Let's leave the conversation there. நான் சொன்னே மாத்திட்டாங்கன்னு. சோ அங்க தான் ரிப்போர்ட்டிங். சோ அதான் நெக்ஸ்ட் மந்த் மாத்தி விட்டுருவாங்க. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செட்டில்ட் அங்க தான். அதான் இவனை சொல்றேன் வாடான்னு வந்துட்டானா சாலரி கொடுப்பாங்க. நல்ல சாலரி தான் கொடுப்பாங்க. கொடுத்துட்டா ஒரு வருஷம் நல்ல வேலை செய்யட்டும். செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் காமிச்சிட்டா அவ்வளவுதான். அவனை ட்ரெயினர் ஏத்துறேன் நான். அவன் ஆபீஸோட வெளியில உட்காந்து வச்சு அவனை ட்ரெயின் பண்ணணும். ட்ரெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் நைட் ஆனா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அவன் ஃப்ரீ ஆயிடுவான். இன்னொன்னு உன் வீட்டாளுங்க என்ன கண் செக்அப் பண்ணா சொல்லு. ஓகே ஓகே truly remarkable. Yeah, sets us up for a much easier fight. கால் பண்ணனும். I wonder how many people Hi can say Titi, they welcome to the stream. twice in their Titi life. watch as வந்துச்சு போல. Tweety. I was just thinking that. I've definitely had more than my fair share. பார்த்தேன் இது மானிடைஸ் ஆயிச்சு போலயே. நான் பார்த்த லைவ் போகும்போது ஆட் வந்துச்சு. This is my first time here actually. Channel monitors YouTube. Gandarvaville. I hope this will be my last time. Does everyone off பண்ணிட்டாங்களா மோட்டார்? Can't we just fight? What an amusing comment. The bird head. அவங்க என்ன இது பண்றாங்க? அவங்க PUBG. PUBG சூப்பர். Because the image on her shield is one of me. And I, of course, can appear wherever I... Huh. Well, la-dee-da. Isn't that... You wish for your gauntlet to speak? I think you'll find that it is I whose image is carved upon. ஒருத்தரட்டே ஒரு காட் பார் கொடுத்திருக்கானுங்க. தியாக்கு கேண்டிஸ்க்கு வேற என்ன வெரி ரொம்ப வெறித்தனமா இது பண்றாங்க. அதாவது இந்த 7 பில்லர்ஸ் இருக்குல்ல சுமேருல ஐபிஸ் கிங், crocodile கிங்,
கோட் கிங் அவங்கலாம் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரி எங்கடா சுமேரு ஐபிஎஸ் கிங் சுமேரு தான் ப்ரோ Frontal assault was ஓ suffice. சாரி ஓகே சாரி Everyone, நாட்ல நான் stick to the ஓகே plan. ஆமா ஆமா ஐபிஎஸ் கிங் சுமேரு தான் அவதான நெஃபரோட You இது head for the House of Dana's side door. ஐபிஎஸ் கிங்கோட Move out. ஜூஸ் வருவால நிக்கோ இவ வருவால நெஃபரோ நிக்கோல் இருக்காங்க உள்ள அதுதான் அவ சொல்வாளே I never thought that I will come to Sumeru again. அதாவது கேண்டிஸ் சைனோ கிட்ட ஒரு பவர் சைனோ கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி பவர் இல்ல சைனோ வந்து ஆல்ரெடி இதுதானே அதனால அவனுக்கு கொடுக்கல கேண்டிஸ் தியா அவனுக்கு பாத்தீனா சைனோ பர்சன்ட் ஜெஸ்ட்ல பவர் அவனுக்கு get lost எலக்ட்ரோ கேரக்டர் பாத்தீனா சைனோ கோட் You got to be more careful. இப்ப எல்லா எலக்ட்ரோ கேரக்டர் Put your life on the line. You can't be certain of defeating your opponent. ஜெயட்டோ ஃபைட் பண்றா கூட நம்ம கூட Keep your wits about you, Rana. தெலகுடி Do your worst. பாவம் ரொம்ப கஷ்டம் We shall prevail. ஏய் ரொம்ப பஃப் பண்ணிருக்கானுங்கப்பா இந்த பவர் கொடுத்தவங்க ரொம்ப பாவமா இருக்கு வேர்ல்ட் கோஸ்டா பார்த்தா எனக்கு அவ்வளவு கூட 21k வா நான் தியா 21k கொடுக்குறா Take them out and secure the harbor. Reinforcements will arrive by water. Consider it done. Show no mercy. Their penance is due. Please. Buckle up. Winter shall eventually come. Change of plan. Hear my prayer. Do your worst. Central Dragon and his Your sins weigh upon your soul. Goat King, Crocodile King, Ibis King, greatest of all sages, greatest ஏய் பாப்பா அப்படி சொல்லணும் most radiant, most holy dragon king. Look alive. Name for We shall prevail. Justice, captains of captains, Kings, King Souls, Kings, Will, Supreme Spirit. Seven pillars சாவலையா சாவல தான் ப்ரோ எல்லாம் உயிரோட தான் இருப்பாங்க அதான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் வெளியேத்தன விட்டாங்க ஒரே ஒருத்தன் தான் செத்துட்டான்யா ஒரே ஒருத்தன் தான் இல்ல அவன் ஹெர்மனோபிஸ் ஓகேவா அவன் மட்டும் செத்துட்டா ஆமா இவனும் சொல்வானுங்க மீதி 6 பேர் இருப்பானுங்க அவன் மட்டும் செத்துறான் மத்த எல்லாம் அதாவது டென்ட்ரோ டிராகனுமே ஒரு பில்லர் தான் சொல்லிருப்பானுங்க அப்ப எனக்கு தெரியும் அப்ப பத்தினா டைரோட செகண்ட் ஸ்டோரி பஸ்லயே வந்தது Just in time. நம்ப மாட்டேன் அப்போட பாஸ் ஃபைட்டோட தீம் சாங் தான் என்னோட ஒரு ரிங்டோனே ரைட் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சாமியா பிடிக்கும்டா எனக்கு அந்த பாட்டு மெஜஸ்டிக்கா இருக்கும் அப்படியே சுமேரோட அது அந்த பேட்டில் சாங்ல நான் காலையில ஏஞ்சனன் சுமேரோட ஆல்பம் தான் நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன் இப்போ சுமேரோ சாங் தான் போயிட்டு இருக்கு அது சூதிங்கா இருக்கும்டா நல்லா இருக்கும் சூதிங்கா இருக்கும் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு உனக்கு எந்த காலையில நீ ஏஞ்சி வீட்டுல யாருமே இல்லாத டைம்ல அது மட்டும் ஹை வால்யூம்ல இன்னொரு ஹை வால்யூம் மீடியம் வால்யூம்ல கேட்டீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு Nowhere to run. Through me, justice is served. You stay condemned. Grant us your blessing. Yield. Lots off. ப்ரோ தியா என்ன ப்ரோ இவ்வளவு டேமேஜ் பண்றா Do your work. Your sins weigh upon your soul. There's nowhere to hide. Your penance is due. முடிஞ்சிட்டானுங்க பட்டிபி Look out! It's an ambush! Finally. We need to hurry. Take the middle road now. Mahamacha Sino, area clear. Don't relax just yet. More Fatui approaching from the right.
Ermin Soul cannot track our movements. If Instagram necessary, we can... Don't worry. We'll let them all out. PRK அதான்டா பார்த்தேன். As you can see, our people came raring to go. Good, good. How are things with the Traveler? Can Tainari? Don't underestimate Tainari just because he's a forest watcher. All right. You know that's not what I meant. Sino and the reinforcements have drawn the Fatui's fire away. It's out by using a cluster leaf of cultivation. Good luck with that. Huh? Ready? Ready. Can't see? பைரோ டிராவல் கொடுத்துருக்கானுங்க. புது கதையா இருக்கு. ஆர்த்தோகே லென்சஸ் பைத்தியக்காரங்களா. கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டாலே நம்மளுக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்றாங்க. நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. Keep up. நியூ லாசிக் PRK. Scorching burn. என்னடா அவுட்ஃபிட் மாத்தி விட்டீங்க. Cry louder. Behold. Search for it. Quick, follow him. Keep up. Keep up. Fatui soldiers up. கேரடா கொனஸ் அதான் நான் பார்த்தேன். bloody useless. Careful. Prepare for battle. Hey, there's people over there. You have some nerve showing your faces here on the set. You're right on schedule. Well, this guy sure as heck isn't your average Fatui. They've stationed quite a few people nearby. Everything about this guy feels too deliberate. I highly doubt he's just a subordinate of Dottores. And he's no mere sergeant. Whatever his rank is, it's high. Much higher than we thought. So you've been waiting for us. But it looks like you're geared up for a conversation, rather than a battle. Very clever, General Mahamatra Sino. A siege? Historically, yes. But things can always change. There's a Fatui ambush at the north gate. Can you handle him? We can for now. Yes, I'm quite sure both sides can hold their ground for the time being. But what happens next? Do you enjoy watching bloodshed? Surely some of those here are people you count as friends. Once a war begins, some people must die. I doubt you wish that fate upon anyone you know. Wait a second. It's a trick. He's not even there. Silence! He disappeared. What was that? A ghost? Curses! He was never there to begin with. That was just a shadow projected there to lure us in. Enough talk. Sumeru's General Mahamatra is quite ruthless. It's a good thing I wasn't there in person. Your illusion held them up for a time just fine. But now that Decoy or not, what matters now is that they will be heading your way imminently. Not imminently. They are already here. Okay. Okay. இதுதான் ஐ சர்ஜரி. ஐ சர்ஜரி இவ்வளவு அழகான ஐ சர்ஜரி இதெல்லாம். ஓகே. என்னடா இப்ப முடியாது. சாரி பை, நான் வேற அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் பேசிட்டு இருக்கேன் உன்கிட்ட. இல்ல ஆர்கன் வாஸ் இப்ப முடியாது போலியே. This is far enough. Are you sure you don't need? No need. இல்ல கொஞ்சம் சர்ஜரி பத்தி பார்க்கறேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆகும் ட்ரைனிங் டைம்ல. நான் பாத்துறேன். நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன். ட்ரெய்னர்ல நானே. சோ அந்த டைம்ல நல்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நான் பார்க்கணும். ஆன்லைன்ல உட்கார்ந்து பார்க்கணும். வீடியோஸ்ல உட்கார்ந்து பார்க்கணும். பாயிண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு பெங்களூர்ல ஒரு மேனேஜர் இருக்காங்க. அவங்களே ஷாக் ஆயிட்டாங்க என்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்து. ட்ரைனிங் டெக் நான் ரெடி பண்ணேன்.
அது தவிர We வேற can connect to the inside of Erm. You should be pretty familiar with the process. Is it the same route as last time? For the most part. Then I should be fine. And Paimon? கேக்குதாடா? Hello. Once you're both ready. Wait! The stakes are way higher this time, right? Maybe Paimon should stay outside and help the other. நான் பேசுறேன் நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலையே. Why are you staring at me like that? கேட்டதான் இருக்கேன். It's not. Hey, you've grown quite a lot yourself. Well, anyway, Paimon thinks she's pretty knowledgeable. If we say Alhaitham's not a weirdo, it's hard to explain how he came up with the idea of you applying to the academia. But for all that he counts, you're doing surprisingly well in your studies. She just goes to show how important it is to have someone supporting you. கல்ல ராபிடோ தான் போவேன். அப்படியே. The only one. ஆமா என் வண்டி சர்வீஸ்ல இல்ல. You only became a student because of Nahida's. So Ambattur branch நால தான் branch எங்களோட. I have learned a lot in Sumeru. Oh yeah. Did you ever come up with that ugly இறங்கும்போது அவங்க nickname கேட்பாங்க you என்ன சார் promised நீங்க me? டாக்டரா ஆப்டோமெட்ரிஸ்டா கேட்பாங்க. What? ரைட்யா. We're friends now. நான் சொன்ன ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து சம் முன்னாடி இறங்கினா எல்லாம் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் கேட்பாங்க. நேத்து சொல்றேன் அப்போ அட்மிட் பண்ணாங்களே எதுக்கு? அப்போ அட்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ராபிடோ புஷ் பண்ண ஆபரேஷன் டேட்டா அங்க தான் போனேன். We need to go. Amazon Prime மெயில் எடுத்தாவல்ல. நம்பர் போட்டு அவனுக்கு ஓடிபி அனுப்பிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி வந்துரும். நான் ஹாட்ஸ்டார் தான லாகின். இருக்கும்போது வேணான்ற இல்லாத போது கேக்குறேன். Bye for now. சரி நீ அவன்கிட்ட கால் பண்ணி கேளு. நம்பர் போட்டு ஓடிபி போ அவனுக்கு. இல்ல Amazon Prime. Amazon Prime. ஏய் அதெல்லாம் வேஸ்ட் கனெக்ஷன். ஹாட்ஸ்டார் எவ்வளவு போறாங்க? நான் அவுட்ஃபிட் மாத்தி விட்டுறேன் கட்சின்ல. அவுட்ஃபிட் இந்த ஸ்டோரி கோஸ்ட் வரும்போது வருது அவுட்ஃபிட். யாருது? டிராவலர். ஏய் அது மாத்த தான் செய்வாங்கடா. அது எதுக்கு தெரியல. ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா உதரன் பேஸ்ல கரெக்ட்டா இம்ப்ளிமென்ட் Thanks to our terminals, it should be இப்போ நம்ம impossible அவுட்ஃபிட் for ஃபார் Ermin எக்ஸாம்பிள் to அந்த read. क्वेश्चन நம்ம அவுட்ஃபிட் ஃப்ரீயா கிடைச்சிரும். சரியா? Don't tell me. அவுட்ஃபிட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் Only you need to know. நீ பழைய ஸ்டோரி கோஸ்ட் விளையாடு இல்ல புது ஸ்டோரி கோஸ்ட் விளையாடு. இல்லனா நீ வேர்ல்ட் கோஸ்ட் விளையாடு. இல்ல பாய்சனே இப்ப டிராவலுக்கு அவுட்ஃபிட் வந்துச்சுல்ல. இல்ல இப்ப வந்துச்சு. ஓகே இவ்வளவு நேரம் வந்துச்சு. ஒரு சில இடத்துல பழைய அவுட்ஃபிட் கொடுத்துறானுங்க. அதுதான் சொல்றேன். அது இருக்கு அது உதரன் பேஸ்ல கரெக்ட்டா டீடைல்டா வச்சிருக்கான். அதெல்லாம் எனக்கு அதான் காண்ட் எடுத்துங்க டென்ஷன் மேல. ஏன் இப்போ டெம்பிள் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வந்துச்சா? So different from how I remember. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா பழைய அவுட்ஃபிட் தான் must be Dottores doing. Either he's searching for. It's still changing. He has to know we've entered Ermin's soul. Luckily for us, be on your guard. அப்படி இல்ல அந்த அவுட்ஃபிட் நம்ம போட்டுறோமோ அது அதுக்கு அந்த மாதிரி இது ஆயிக்கணும் சிங்க் ஆயிரணும். அதுவும் இல்ல. Don't touch them or you might alert him. ஏன் இப்போ ஒரு ஈவென்ட் வந்ததா எல்லாம் அதே அவுட்ஃபிட் பழைய அவுட்ஃபிட்ல இல்லையா புது அவுட்ஃபிட்ல இருந்தா? ஆமா. அப்ப காமிச்சிருக்கல அதுவும் காட்டல. காண்டாயிருச்சு. ஏய் புது அவுட்ஃபிட்ல தான் இருந்தா. Fortunately, it looks breakable. எல்லாம் இருந்தா டிராவலர் நீ ஃபீமேல் டிராவலர் மேல் டிராவலர் வச்சிருக்கியா நீ? நான் மேல் தான் வச்சிருக்கேன். நல்லதா போச்சு. ஏன்னா ஃபீமேல் டிராவலர் வச்சிருந்தா நானே ரிக்ரெட் பண்ணிட்டேன். நல்லதா போச்சு எடுக்கலன்னு ஃபர்ஸ்ட் ரிக்ரெட் பண்ண எதுக்கு எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவள அதுக்கப்புறம் ரிக்ரெட் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா இப்போ அந்த அவுட்ஃபிட் பார்த்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அவ மேல அந்த புது அவுட்ஃபிட் நல்லாவே இல்லை. ப்ளூமென் மேல மேல் டிராவலர் நல்லா இருக்கா? பயங்கரமா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா என்ன ரொம்ப நேரம் இருக்கு கோஸ்ட். எப்படி இருக்கற? நல்லா இருக்கேன்யா. உனதாயா பார்க்கணும்ன்ற ரொம்ப நாளா பேசணும்னு பார்த்தேன். அம்மா காசு கேக்குறாங்கயா. என்னால முடியலையா சமாளிக்க. என்னால எனக்கே புரியுதுடாடி. நானே அந்த வர்ஸ்டான நிலைமையில இருக்கறேன். ஆனா என்னங்க ஏன்னா அதான் லக்ஷன் கிட்ட பேசின அப்புறம் சொல்லுவான். லைவ்ல இருக்கறான் அப்புறம். அஜிஜோ வந்துட்டேன். லக்ஷன் கால் பண்ணானா? நான் சொன்னேன் செம்ம கான்ல இருப்பான் அவன் மேல பாய்சன் பாத்துக்க அப்படின்னா. நான் ஃபோன் பண்ணி பேசிடுறேன்டா அப்படின்னா. நேத்து பேசினான். நேத்து கால் பண்ணி பேசினான் கிட்ட. அவன் சொன்னா இந்த மாதிரி நீ இந்த மாதிரி சொன்ன நீ சொல்லி சொன்னா. நான் சொன்னேன் டேய் எனக்கே நான் என் அட்ரஸை காணாம போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். நானு உன் மேல கோவப்பட்டு நான் என்னடா பண்றது
The same way you Let's handle it just like we did before. Hey, நான் பேசற கம்பெனில நான் அவனுக்கு தெளிவா சொல்லிட்டேன் அவன்கிட்ட ஆல்ரெடி. நான் ஆல்ரெடி தெளிவா சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அவன்கிட்ட. நீ வா நான் உன்னை கூட்டி போறேன் நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன். Is that why he was using இன்னொன்னு என்ன சொன்னானா? நான் உன்னை என் கம்பெனில நான் சேர்த்து வைக்கிறேன். ஆன் ரோல் ஆகட்டும் நான் சேர்த்து வைக்கிறேன். அது வரையும் ஒரு டெம்பரரியா ஒரு இடத்துல நான் சேர்த்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? HR கிட்ட எல்லாம் நான் பேசவே இல்லை எதுவுமே. அவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் போய் அவனை இன்டர்வியூ கூட்டி போயிருக்கேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆன் ரோல் போயிட போறோம். சரியா? இப்போ வர பிளான் பண்றான். வரட்டும் அவன் சென்னையில ஃபர்ஸ்ட். வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனை கூட்டி அடுத்த வாரம் அது சொன்னாங்க நேத்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க. என் வீட்ல தான் ஒரு வாரம் இருக்கறேன்னு சொன்னான். ஒரு வாரம் உங்க கூட இருப்பான். அவன் கூப்பிட்டான் சொன்னா நீ வா bro மண்டே. It's me. I'm monitoring your progress from inside the eternal Monday வா I couldn't see anything at first. It's Monday தான் நான் வரான். image. I can't வர மண்டே intervene வரலையா? யார் directly, சொன்னா? but I can வர மண்டே சொல்லடா. அதுக்கு அடுத்த மண்டே சொல்றேன் நான். அதுக்கு அடுத்த மண்டே எனக்கு எக்ஸாம் யா. Tory in his current நானா form is பண்றது. applied நாங்க ரெண்டு பேரும் வீட்ல upon உட்கார்ந்து both இருப்போம். நீ ஈவினிங் வா. and the ley lines. Pay attention to your surroundings. ஆனா மம்மிக்கு சொல்லி வச்சிரு. Contamination nearby. சேம் The corrected Is that one of them? good work. சரியா? But we're not done yet. சோயா Stay இது close. பிரிஞ்சி. And let's see if we can find any others like it nearby. அவனை நம்பி எதையும் சொல்லாது. சரியா? அவன் வரலன்னு தெரியல. நான் வந்துருவான்ப்பா. நான் வந்து சாப்பிடுறேன். அவனை நம்பி எதையும் சொல்லாது. சரியா? அவனை நம்பி சொல்ல. அவன் வரலன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை. இதுக்கே நான் அங்க வருவேன். நான் வந்து சாப்பிட்டு போவேன். ஆனா உன்னையோ பார்த்த ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. அவன் வந்து சரி ஓகே அவனை மீட் பண்ணுவோம். பக்ரீத் இந்த மாசமா வருது? ஆமா. ஏய் ஆமா டாடி இந்த மந்த் எண்ட் வருதுடா. This must be another one. ஜூன்ல தானே எப்பவும் வரும் பக்ரீத்? Now பைத்தக்கார இந்த மந்த் எண்ட் வருது. watch out. அது ஓகே இந்த மந்த் எண்ட் வருது. ஆனா எப்பவும் ஜூன்ல தானே வரும். The seal is broken. அது மாசமா மாசம் Get out of there. அதெல்லாம் நீ கவலைப்படுற. நீ முஸ்லிமா இல்ல எனக்கு டியூஸ்டே எக்ஸாம் அடுத்த டியூஸ்டே எக்ஸாம் exactly do you think you can run to சனிக்கிழமை எக்ஸாம் வந்துட்டான் ரிட்ரை வந்துட்டான். நீ எப்படா வீட்டுக்கு வருவே? எங்க சித்தி அண்ணா வீட்டுல நின்னுறாங்க. Don't let that thing touch you. வர சொல்லிட்டு ஓடு. எனக்கு இப்ப இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டு இருக்கு. சரியா? காலையில வந்து 6:45 அங்க போகணும் ஜிம்முக்கு போயிட்டு பண்ண முடியும். சரியா? ஆமா 15 நாள் இன்டர்ன்ஷிப் போட்டு விட்டாங்க. சரியா? இப்ப போயிட்டேன். இப்ப காலையில நான் 6:45 போனா 11 மணிக்கு முடியுது. 11 மணி மேலேயும் லேட்டா வர ஹைலைட்டிங் என்னன்னா ஆல்ரெடி நீ போன இன்டர்ன்ஷிப்ல டென்ஷன் ஆயிட்டா. இப்போ இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வேறயா? அவ்வளவு எனக்கு அங்க போய் கத்துக்கிறதுல பிரச்சனை இல்ல. சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாரு. நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாரு சார். இந்த ஜெனரல் பிளேஸ் வரானுங்க. அதாவது ஒரு ஜிம் எத்திக்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு மண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. எதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்றானுங்க? அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ண உடம்பு ஒழுங்கா இருக்காது. அவனுக்கு பண்றது பார்த்தா எடுத்த பொருள் எடுத்து எந்த இடம் இது? இது எந்த இடம் இது? இது தீநகரியா? I think the pursuit is over. Hard to say. Stay alert. ஆமா சரி இல்ல இப்போ எப்படினா ஜெமினி பிரிட்ஜ் ஏறி இறங்கணும்னா ரைட். ஜெமினி பிரிட்ஜ் ஏறி அந்த இது இந்த தீநகர் போர்ட் நிறுத்திட்டு அங்க ஏஜிடிஎம்எஸ் ரைட் இருப்பியா? 1000 லைட்ஸ் ஏஜிடிஎம்எஸ் புரிஞ்சது. ஓ ஏய் ஆபீஸ் தாண்டி தான் நீ போறியா? பார்க் ஹோட்டல் தாண்டி வல்லூர் கோட்டை வழியா போயிடுவே நீ. அவ்வளவு தூரம் போக மாட்டேயா? சங்கீதா வருதா? உனக்கு என்ட்ரன்ஸ் அது ஸ்டர்லிங் ரோட். Connection's been cut. அது பக்கம். Look at you supporting one another. How very அது டீநகர் பார்டர் கூட இல்ல. அது நுங்க பாக்கம் போட அது ஸ்டர்லிங் ரோட். டீநகர் எங்க இருக்கு? நுங்க பாக்கம் ஸ்டர்லிங் எங்க இருக்கு? அவன் அப்படியே போட்டுருக்கான். அது ஸ்டர்லிங் ரோட். அப்ப என் ஆபீஸ் ஆண்டதா இருக்கியா? ரைட்ரா. மச்சான் போ சொல்லவே இல்ல. உன்னை வந்து மீட் பண்ணிருப்பேன். You're more useless than I thought. Oh really? I think I deserve a little more credit for my methods than that. Rather than hunting you down, I chose to let you roam free. I indulged your presumption that I was unable to track your movements. Fleeing is for animals. If that's true, then why did you come looking for us? Because I wanted to observe you up close, of course. Don't misunderstand me. I'm not here for a fight. Is it so unusual that I wish to greet my old acquaintances in person?
After all. Super, score merchant. Why are you so afraid? I have done nothing unprecedented in discovering the truth. You made a bold series of moves in deciding to erase yourself. And with the power of this great chronicling device called Ermin's Soul, you are able to... Once most people form an opinion about someone, it tends to imprison their mind. Yet you managed to erase every trace of your existence. However, this meant that you stood out to me all the more when I saw you in Nodcry. I didn't even have to go looking for you. Just the sight of you was enough for me to intuit. For someone in my position, connecting the dots was a trivial affair. It would have been more surprising if I hadn't managed to piece it together. You seem very pleased with yourself for figuring it out. I'm sure you'd even be more delighted to learn the full extent of your crimes. That would hardly be necessary. Besides, isn't there something that concerns you more right now? Let me put your mind at ease. I have no intention whatsoever of restoring any of the records you deleted. I doubt that the prospect of losing your current life is all that frightening to you. Because in your case... the cruelest twist of fate is that you'll never again have the chance to make up for any of your mistakes. Dottore? Wait, all here shall bend to my will. The wind rises. Squall and fury. That's far enough. I'm afraid you'll need to do better than that to take me down. I expected you to have grown stronger. Ah, how foolish of me. I forgot that you lack any means to increase your power. You will pay for everything you've done. Oh, will I now? The wind rises. Does the prospect of death amuse you? I can ask you the same question! I'll distract Dottore. You focus on the mission. Got it! For the hopes and dreams of the masses. Open the secret door on this enchanting night. May wisdom's light eradicate ignorance and darkness, and hereby fulfill our ancient vow. Commence data extraction. Outdated ideals and stand in the way of progress. You will pay for interfering with the grandest experiment of all time. Serious entrance. Good timing.
Dottore, as clever as you are, you fail to understand wisdom. Wisdom takes many forms, but the path you have chosen eschews them all. Huh. Wait. My strength is fading. Since you are within Irminsul, it stands to reason that any power you wield comes from it. You're extracting the information from Irminsul just to strip me of my power. I will find his weakness. Swarm Fury! I admire your attempt to introduce a new variant, but it's nowhere near enough! A petty trick! Everyone hold hands! The wind rises. Search for it. I see everything. Time to ignite. Squall Fury. Burn. You dare to gaze upon me? Blade That's far enough. Share my knowledge. You won't just... You're so close. Just hold on a little longer. I'll hold him up. Traveler, Hat Guy, the rest is up to you. We certainly have a knack for surprising each other, don't we? I'm just getting started. It's time. Say your prayers. The enemy is Benson, but watch your back. Swarm Fury. It's time. Say your prayers. No, Hitotaki! Behold. It's time. Say your prayers. Finally, time for you to die. Excited? Time for me to die? How could I appreciate that death was something I feared? The last gasp struggle of a dying man is a pretty pathetic sight. And I know it when I see it. It's time. Say your prayers. No, Hitotaki! It's time. Say your prayers. That's enough! It's all yours. Do with it as you see fit. Just as you say, this world is home to some archaic things. And as you suppose, you are a formidable opponent. You have long coveted the secrets of wisdom. So now, I will demonstrate true wisdom in action. I
I invoke my supreme authority as the keeper of Irminsul. Commend me or condemn me. But give your verdict now! Blessed One of Wisdom, Mahakusaladhama, are you certain that you wish to exercise your authority to destroy Irminsul? It represents both your roots and your finest accomplishments. You truly intend to abandon the very thing you have always fought for? This is my decision. Irminsul has been corrupted beyond redemption. Irminsul is the original tree of Teyvat. It is the means by which the heavenly principles maintains fate itself. The 7 Archons should honor and revere it, for their authority was bestowed upon them by the heavenly principles. It is precisely because I honor and revere it that I fight for the humanity it exists to protect. Wisdom is knowing how to weigh the options and make the right decision. If you truly care about the fortunes of this world, then it is me you should seek to preserve. Planting a seed begins the chain of cause and effect. Since you have become a great tree yourself, why should the loss of another tree be anything to fear? Till we meet again, Lord of Dendro. The first flame. The pure, cleansing fire. Shall we? Where were we? I was suggesting that you needn't perform when signing a contract. You're only sitting here because your bank demanded an evaluation of the trustee. So you told a story about a young scholar from a merchant family in Sumeru? I told a compelling tale, didn't I? The post-expulsion story is far more captivating. The human experiments or the elixir of immortality? The part where you die. Ah, yes. My favorite part. The 35-year-old Segment thought of himself as Dottore, reserving the name Zandik for the original specimen. Of all the Segments, he was the most selfish. After his expulsion, Dottore searched for a new direction. He joined the Fatui, studied Elazar in great depth, secured resources. He was rather fortunate in his career. Zandik turned to Conrian technology and successfully created his segments. But this was not immortality. Even with backup segments, his body would still age. Still, thanks to Snezhnaya, Zandik found the ideal base for his experiments. Then a perfect partnership materialized at a crucial moment. The year that both parties realized they needed more time. Fortunately, Zandik succeeded. In a miraculous turn of events, he gained the extra time he needed. I seem to recall it differently. All right, it's true.
No matter how much elixir he took, Zondik remained human and continued to age. Then, on the morning he turned 85... Help me up! Call for help! Surely he would be rescued, Zondik thought. But to his surprise, no one helped him. Zondik was too selfish for that. Don't forget, you're one of us. Yes, and we're all waiting. Waiting for me to die. Pantalone arrived for a meeting and happened to witness what followed. He found it unsettling. I never said that. But the Zondiks were unfazed. It was a rare opportunity for self-dissection. What does all that have to do with you depositing your data at Northland Bank? It has made me cherish my time in this world all the more. Fair enough. So you do have a sense of self-preservation. What do you mean? You're hardly normal, and you don't cherish life. You just don't want to admit defeat in the limited time you have. Even so, don't I deserve an interesting ending? I'm counting on it. If nothing else, I expect my funeral will be a grand affair indeed. What a magnificent fire. In Snezhnaya, we light fires to ward off the cold. Fire, it seems, is antithetical to ideas such as cold, frozen, and unchanging. Perhaps it has always been that way. From the beginning, fire has been used to drive away wild beasts and warm the body and mind. You could say it's a form of treatment. One that cures the human heart of mortal fear. Mortal fear? Something you haven't been acquainted with in a long time, by the sounds of it. Whereas you, I'm sure, must know the feeling quite well indeed. I remember when we first discussed the elixir of immortality, you claimed that extending your lifespan was about buying more time. But was that really the truth? You fear the prospect of dying a wretched end in this world, don't you? Of course I do. I'm only human, after all. And while you may have forgotten it, you cannot deny that you too were once human, Dottore. I do not believe that there is no such fear in your heart. Perhaps you are right. But I abandoned it long ago and devoted myself to my experiments. I have felt no fear since. From the very beginning, I never thought you could win this game. But still you came. Contract in hand. To honor our agreement. Because I am a reputable partner. And as we have discussed, experiments are about more than results alone. The process is equally important. I have come here and completed my creation, and I do not regret my decision. I'm afraid your journey ends here. After I die, there will be no one to make the elixir of immortality. And your remaining stock will only last a few more years. How then will you prove that you didn't perish in this incident alongside everyone else? When I feel optimistic about market environments, I never forcibly adjust them. They have their own direction. And I myself am one such environment. I have been quite particular about many things in my life. But where the manner of my death is concerned, I choose not to be. You make yourself sound so magnanimous. Oh, but I am. And I hope you will be too.
It may have been a long time since anyone told you this, Dottore, but I recognize that you are a truly rare talent. Ha! I can see it. The experiment in blasphemy that I've been performing all this time. It has been a long process, and I do not care about the results as much as people might imagine. If the very goal of your experiment was to explore infinite possibilities, then there was never any reason for it to end. Indeed. Yet now, the experiment has officially drawn to a close. What should I call you? Zandik? Or do you prefer Dottore? Suit yourself. Goodbye, Feofan. This time, that's what it truly is. And don't I know it? Goodbye, Zandik. I could have carried out many more experiments, but to me, Lord of Dendro, this outcome is certainly not the worst. I believe you. But unfortunately, this is where it all ends for you. This experiment does not belong to you, nor do any of the results. Experiment? It sounds like you're trying to outdo me in my own field. Wisdom is conveying information in terms that people can clearly understand. You know exactly what I mean. Indeed. I can see no further outcomes. Ha. You have a formidable mind, and you are braver than I thought. Setting fire to the very thing your survival depends on. Your previous threat was empty, but this time, it is real. When necessary, wisdom can be as fierce as an inferno. Some of the flames that incinerate you come from within yourself. Perhaps you are right. You see what lies at the bottom of the human heart, and that is your wisdom. Here is where your journey comes to an end. All that is yet unknown belongs to those of us who will carry on living. It seems I have unwittingly been your arch-enemy all along. But now, it's all over. I do not deny your intelligence. But what you refer to as experiments, I would never describe in those terms. They are events that take place in the real world, and they are so much more than mere data. Goodbye. We will never meet again.
I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. Well, that's the last of them. Everyone on the list is already back where they should be. It was a long, hard road, but we finally finished escorting everyone back. I just pray that we'll never need to leave again. I hope we can stay here forever in this peaceful paradise of our own choosing. Paradise. In the annals of the Temple of Silence, that word carries great significance. It represents the hopes and desires of the gods. I wouldn't think gods... People always think they're the only ones who can lose their homes. As the Goat King once... Only we can truly... Given the myriad... Well, that sounds about... Belief is... I'll be heading back to the Temple of Silence. It's back to Aru. Until next... Right back at you. Where it is that... Dropping by? Oh, the temple one. Guess that's true. All right. We'll make... I will. You do have a point. See? Retirement has always been a problem, especially for old-timers like us who've been locked away all these years. Naturally. What do you think, Layla? Huh? Well, how could I possibly be qualified to decide where the servants of King Dashrat should live? Sorry if my question was unclear. Do you think their statues will stand out too much if we place them here? Hey, I never agreed to this. How could we possibly allow our statues to be left in Hermanubis' home? Different beliefs can coexist. We still need to respect... By which you mean, you two plan to stay at the Temple of Silence, for a while at least. But you have no intention of relocating your statues here. So, you see... Family. You could say that. In a sense, Hermanubis would view this as his home. Just look at this place. And what... I mean that for the most part, time spent associating with the likes of Sobek, and, let's say, Thoth, might Why does that not surprise me? Anyway, given how much time we'll all be spent... Once Sethos, the current leader of the Temple of Silence, returns, you can discuss the matter of staying here with him. But judging by the expressions of everyone, this sacred ground How about we share... Oh, that... oh, my, that... How the time... And you, Mr. Herreshoff? What kind of god do you wish to be? To be honest, I haven't given it much thought. Me? Forgive my bluntness. I do, but projecting a majestic front doesn't really suit me. Besides, my relationship with others isn't simply one of a god and her people. Not putting on airs might earn you more adoration. Exactly. Besides, I really like parties where everyone brings their own food. We all come together. Last time you சொன்னா என்கிட்ட இந்த மாதிரி நான் இருப்பேன் bro தனியா நீ வந்து தங்கி கொண்டாங்க. பட் நேர்ல வட்டோம் பஸ் ஒரு பாத்துக்க. Don't take this to வாடா. வரல நீ வாடா. அதான் நீ பஸ் வா. அம்மா இல்ல லாஸ்ட் டைம் வரா சொல்ல வரல. மே மாசம் பாதி முடிஞ்சு போச்சு. அவன் ஏதோ கரெக்ட்டா பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இப்போ என்னன்னு சொல்றேன். கல்யாணம் முடிச்சு போட்டு எங்க போறான் பாரு. அதுதான் இவன் திடீர்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணா ஃபோன் பண்ணி What variant of chess we're talking அத்த மண்டே இருந்து அத்த மண்டே ஃப்ரீயா இருப்பியா? ஆமாண்டா ஃப்ரீயா தான் இருப்பேன். என்னாச்சு? கார் ஃப்ரீயா இருக்குமா? நான் சொன்னேன் எங்க அண்ணன் இருக்கான், அவன் போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரீயா இருக்கும். மோஸ்ட்லி அவன் போயிடுவான் அந்த டைம்ல. இல்ல வந்துருவேன். Such devastation visited on Sumeru City. கேட்டதுக்கு அப்புறம் இல்ல. ஆமா bro. It's going to take me forever to... I would have thought a little appreciation of my sincerity. எதுக்கு எனக்கு பயப்படுறேன்னு கேட்டேன். இல்ல effort. So you see, if you're trying to say...
In the wake of a great storm, can you stop making... I won't pretend it's ideal, but that's no reason to be upset. This is the roof over your head, your shelter from the cold. The way I see it. Precisely why I hate talking to you about sentimental things. It's like banging my head against a wall. Simply don't understand just how much work goes into making a proper home. It sounds like this is causing you a lot of anguish. You mean the house or the paintings? I mean your sentiments. Oh, well, yes. But I'd rather not dwell on such things right now. Generally speaking, when anguish becomes the norm, people usually make an attempt to improve the situation. But there are so many people and things in life that are difficult to change. It's not like you can force them. Besides, anguish can be a source of inspiration. I'm glad you're able to make yourself think like that. What kind of a response? And I wasn't happy that you can always find an answer that backs up your view. No. More often than not, life is a process of running into problems and then searching for answers. Yours, not everyone's so good at justifying things to themselves. It's something that you've been steadily mastering. Huh. What about you, then? What skills have you been mastering lately? Pass me that bomb. Huh? Okay. You may consider this my progress on the path to mastery. Wait a second. Isn't that box... Would you like me to put it in your... Huh? What kind of progress is this? These books are... Local sumpter beasts, imported goods, such a bright future ahead. I can picture the Mora just rolling in. You do realize... It's called being imposing. Can't you feel it? Are you... Oh, I'm positively shaking in my sandals. What commands do you have for me? You've got a lot of nerve, Nefer. You went and told Candace and the others everything, seriously. Do you have any idea how differently they... Surely that's a good thing. You traded my secret for sympathy! Thanks to you, I've lost every last shred of my mercantile majesty. How am I supposed to make anyone think I'm a big, scary investor now? The dark day. Speaking of friends... A coming together of fates, nothing more. No need to throw around accusations of... Forget it. Oh, I really took a loss this time. I'm trying to see if a little birdie to... Nefer, thank goodness you're here. Huh? Oh, no. Reasoning knows not time of day. Huh? Isn't that... It was all the rage for a while. People threw... Don't bring up the... Surprisingly enough... You're from Avahu. I brought you this book because it probably has the most... Don't tell me it's... You may not know that... Perhaps she... Suits my style. Very interesting. And as it happened... Incense? I imagine you've all... Well... But I'll gladly... Katayun, you haven't... Next year... Congratulations. Well done, Kale. After studying for so long. Sure hasn't. All grown. Thanks, everyone. Ranger thank you for your guidance and support. Sino had a matter. I'm afraid the part... Kale is... No. I've made plans with... Well, that's a relief. Let's get to... Of course. After all that catching up on sleep... For someone who spends so much... Hey! Paimon's been working her... Don't worry. I saw how hard... Paimon's been looking around the place.
Okay, யாருக்கும் முடிச்சு முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Hey, Nahida! And Happy Traveler! Paimon! What's going on here? Nothing much. Nahida was just expressing... Oh! The Traveler told Paimon all about that. You make it sound like I'm on the... If we can just get to the bottom of Dottoro's intentions, we can minimize his... Just listen to that newfound optimism. It seems like having you... Observe. A classic To be honest, even I can sense the change in you. Everything Dottore said... Can someone as old as... If it helps, just for a puppet, developing at such an age is perfectly normal. However you see yourself, well done. All right. Anyway, what's your next step? What else can I do but complete my current courses? Anyway, that's enough chit-chat. There are still things in the city... I'm so happy that Hat Guy is... But what about you, Nahida? How are you holding up? The Pyronosis now. Irminsul has a... There's no need to... Angels can do... They can. In my eyes, much of what she went on to achieve reached such transcendent levels. Her and Nicole really are both fascinating and magnificent. So, does that mean your situation is stable now? Correct. Just imagine that Aru has become the new Irminsul, and the essence of my existence has been bound to it. The wisdom of Sumeru has ultimately converged into a single, unified entity. Should we ascribe this all to fate, or is it merely fortune? Whatever it is, the important thing is that you're... Dendro Archon, Lesser Lord Kusanali. Oh, thank goodness you're here. Sir Nevis. Yes, there's something I need to report. The Fatui Harbinger, the rooster, senses his sympathies. His stance is that, following the unrest and Nod Cry, Dottore was subjected to internal censure. This madness was the act of a rogue element, one who cannot be seen to represent the Zapolian. No less than can be Snezhnaya paid a heavy price working to stop him. They even lost one of their own harbingers. The letter goes on to say that even so, Snezhnaya cannot claim to be blameless. Apparently, they will deal with Dottore's subordinates in accordance with Snezhnayan law. Additionally, they are supplying relief funds and supplies, which are already en route. Sounds like he's got an answer for everything. True, but as diplomatic... This disaster, the matter of Dottore with Irminsul burned... Perhaps we can move on to a less serious matter? Of course! Junior Zod, Sino, and Hypatia all told... What a wonderful... Not more to me. More? That's good friend to me, though. Take your time. Does this mean you're going... I know. Traveler, Paimon. Sure. You hear no... Wonderful. Natlan is such... It's super cheerful and positive, too. Natlan under Nahida. I can see that. There are people outside exercising at... You came. Welcome, welcome. You must be hungry from your journey. Oh, thanks, but no thanks. We've been eating the whole way here. We had a mushroom platter, Sab's meat stew, butter breeze... All right, all right. Maybe later, then. We can wait till everyone's gotten out. Sounds like a plan. I should tell you, I already have some sense of why you've come. Why's that, Malika? To say thank you. Your senses are spot on. Because the Pyronosis has vanished. Despite scouring through the remnants of Irminsul, we couldn't find any sign of the Pyronosis. Not even any trace of it burnt. That's certainly unusual. Still, the potential fallout from Irminsul's loss is significant, to say the least. Perhaps the Pyronosis's disappearance is simply a knock-on effect of the imp. There's no need to feel guilty. We were clear that this time, there was to be no returning, only giving. Pure... Thank you. Really is a
use it to express gratitude for the smallest of things. Yet, when faced with a kindness too immense to describe, we use it. It's not that we lack other means of expression. You're right. In Natlan, we prefer simple expressions too. Companionship. That's wonderful to hear. Sincere feelings are Irminsul's destruction doesn't seem to have done you much harm. There's still a lot of work to do, but before we begin... Partly to express our gratitude. That's to tell you the truth, though. I'm not a fan of somber meetings. So... What a great idea! முடியலையா ஒண்ணுமா In that case, I think I'll lie down for a bit too before we head to our next stop. And where might that be? Mondstadt. Paimon and I are gonna head back there with Kale and the gang. Long ago, I sensed that the god remains inside Kale had come from the goddess of flowers, but I kept it a secret. Those remains weren't hurting Kale, not as she is now. They simply exist. Besides, I could sense a deep yearning within her, a yearning for an ordinary life. She should be ready to face the truth by now. Whenever people meet, there is always the potential to create warmth and kindness. Oh, just like how Paimon sometimes sees Nahida as a little kid. Is that so? Well, anyone who's friends with a kid is probably a kid themselves. Of course! And there's nothing wrong with that. When we get back, we'll actually be hanging out with another of our friends who happens to be a kid. Or more like looking after, in her case. Anyway, we'll always be there to watch out for our friends. Dear Sucrose, when you receive this letter, I'll probably be as busy as always. But busy with wonderful things. That's because I'm no longer a trainee. I'm now an official forest. Impressive, right? Sino said that official rangers sound much tougher than trainees. Though he did say it was already pretty tough to start out with. You probably heard that something big happened in Sumeru recently. Plus, it's not just me. A few of us are going. Hey, do you still remember that time we all got together? You know, when... Dainari. Don't you say it! Is that the great Vayu Viastra? Behold, the great... How times have changed. I wasn't expecting you to beat me to the punchline. You've changed. You've really upped the aggression in your battle against Sino's jokes. Kale, how did you know what I was going to say? For the love of... Hey! Traveler! Paimon! You're right on time! I hope we haven't kept you waiting. Kale! Sucrose! It's been so long! I've been well. Everything's going great. What about you? Not at the moment. Oh, right! That juicer you gave us works amazing! Seriously? That's wonderful. Sucrose, you might want to try asking your questions. Albedo! Paimon didn't see you there! It's been a while since all of us were together like this. How about we follow the same plan as last time? Good idea, my friend. You never disappoint. So, what are your identities this time? Don't remind him. First things first. Allow me to introduce our very own official Forest Ranger Kale. The rest of us are simply her humble travel companions. This sounds like one of those mushy stories that gets people hooked on some corny, heartwarming premise. Oh, is our story not heartwarming? Besides being heartwarming... Oh, you're here already. I'm still giving a tram. Does Dodo? Of course. All of these trivial matters get left to me. It's because I'm an angel, and angels are, in a way, the god. Oh, right. What are you writing? I'm just brainstorming some cool sound. Oh, write them on these card backs.
Of course. Clearly, my lines are Miss Nicole. Kale? You seem a little nervous. I was just wondering, who was the person you mentioned who needed their wish? Wish? Miss Nicole asked if we could meet up in Mondstadt once everything was over. She said a friend of hers had a wish that needed my help to— Well, you never mentioned that before. Come on, let— yaru. Huh? You surprised? I bet you weren't expecting to meet a woman like me beneath this beautiful tree. An oasis will spring. Lilupar? I made friends with Miss Nicole. I asked her to bring me here and then invite Kale to come. The prologue to this story is that I have a wish. It has stirred within my heart for centuries. Could this be related to the goddess of flowers? My dear young lady, my mistress left her final trace in this world upon you. I can't tell you how glad I am to see you here. And now I have seen you and peered into your heart. You have experienced hardship, but beneath all this, I've witnessed the seeds of I do. I want to throw away everything that isn't mine. But how do you decide what is yours? The scars that others carve into your flesh? They are. This is something I've talked about with Miss Nicole. Miss Nicole said I should learn how to adjust my standards. I just want to live as an ordinary human. Anything beyond that isn't mine. Don't you want anything from the remain? She gave me a revelation once. I think that's— In the past, you would not have possessed such a rich heart. Your brief— How fascinating. You're nothing like Nabu Malikata, and you're certainly not her. Of course not. Yet I am a Djinn. We exist because of the Lord of Flowers. We revere and love her. My wish is to see her one last time. Kale, can you do this for me? But her remains won't be easy to remove. First, I need to know. I'm willing. But look, you know nothing about me. So, my dear young lady. Are you sure about this, Lilupar? I yearn to see my mistress. For this moment, and you, Kale, I can give you a gift. But Miss Lilupar, what will happen to you? My wish will be fulfilled, and I can die happy. Why would you wish for that? A long, unending life might seem desirable for one who has never possessed it, yet it brings torment to one who has. My remains are scattered across the yellow sands, but my soul can find no peace. Since you've promised to grant my wish, give me that release. Kale, there's no pressure on you. It's as if you want to use the last of your life to give me a— Nothing so selfless. I understand. Close your eyes, Kale. Then open your soul. From there, I will embrace my mistress. The downpour of flowers is your touch. Like returning to the very beginning. Like Surret. People say that devotion is beautiful, yet filled with pain. Thank you. Lilupar! She left, carrying the blessing of flowers. Kale, are you alright? I'm fine. Now that the remains are gone, I don't actually feel any different. Those remains weren't hurting Kale. Not as she is now. They simply exist. Kale must have already received what she was yearning for. I'm doing fine. I feel Then my wish has come true, too. To become ordinary? That's just one. So between Miss Lee— Wonderful. I guess that settles things here. So what's next? Kale, look who I've brought to see you. Hey, Kale! I heard you guys were holding some kind of... Huh? Oh no, it's— Really? Who? Me. So that's what this is all about. Did you come all the way to Mondstadt for that? Because— Exactly. The old me is gone.
I puffed her into the air, and she became a fluffy pink cloud, floating. Do you think maybe up in the sky she has friends? Oh, when you put it like that. What do you think, Miss Nicole? I think, at least, if it were up to me, I'd consider... Dear Sucrose, even though my childhood ended long ago, these past few days have really felt like growing up again. I've become stronger. Surely someone as mysterious as you will find a friend like this fascinating. Always growing. Always thriving like a plant. I came to say goodbye to my old self. I know that after this, she'll be gone. But somewhere in my heart, I feel a great sense of joy. It feels like I've always wanted to... When you lose your way, gaining some altitude. Okay guys, இதோட நம்ம லைவ் முடிச்சுப்போம். Thank you for watching. Thank you for support. Bye bye guys. See you on next live. Bye bye.